Has notado alguna vez como algunos dolores se aferran a nosotros, como una sombra que se niega a desaparecer, incluso cuando la luz brilla con más fuerza? Es un dolor peculiar, ¿verdad? No siempre agudo ni intenso, sino un zumbido persistente y silencioso bajo la superficie de nuestros días. Es el peso fantasma de una pérdida que el tiempo supuestamente habría curado. El aguillón de un arrepentimiento que la lógica nos dice que deberíamos haber superado hace mucho tiempo. Es el eco de una conversación que terminó hace ecos, que se reproduce en el teatro silencioso de la mente durante una noche de insomnio. Es un fantasma que se siente contigo en una silvestre, un punto frío en una habitación por lo demás cálida. Es la sensación de que una parte de ti sigue atrapada a otras, atada a un momento en el tiempo, mientras que el resto se va obligado a seguir adelante. Este dolor persistente puede sentirse como una parte fundamental de quien somos, un rasgo distintivo de nuestro paisaje interior. Incluso podemos construir nuestras vidas en torno a él, adaptándonos silenciosamente a su presencia, con cuidado de no perturbarlo, para que no vuelva a la vida. Nos contamos su historia una y otra vez, a veces como advertencia, a veces como lamento, a veces como una insignia de supervivencia. Para la historia, y cargar con ella, es una tarea pesada. Es agotadora. Esta noche, mientras el mundo se aquieta y el clamor del día se suaviza en una profunda quietud, volveremos nuestra mirada hacia nuestro interior. No lo haremos para combatir es dolor persistente, pues las batallas a menudo fortalecen. Aquello mismo contra lo que luchamos. Combatir una sombra solo nos hace tambalear en la oscuridad. En cambio, nos acercaremos a ella con una suave curiosidad, una valencia silenciosa que no de la agresión, sino de un profundo deseo de paz. Buscaremos comprender su verdadera naturaleza, escoger los susurros bajo su rugido, y entonces, con una sabiduría recién descubierta, aprenderemos finalmente a liberarla con delicadeza y amor. No es un viaje de barato, pues lo vivido forma parte de nosotros. Es un viaje de integración y liberación. Es un viaje hacia la plenitud. Es un viaje de regreso al centro tranquilo y pacífico de nuestro propio ser. Comencemos nuestro viaje llenos con una historia. Es una historia antigua, transmitida a través de montañas y valles por el aliento de innumerables maestros, cada uno apoyándola con su propia comprensión. Habla de dos monjes, uno anciano y otro joven, que viajaban juntos por un largo y polvoriento camino que serpenteaba por el campo como una cinta de seda ochre. El sol, alto y cálido, proyectaba sombras nítidas desde los bosques de bambú que bordeaban su camino. Durante muchas horas, caminaron en un silencio acogedor. Sus pasos, un ritmo firme y meditativo sobre la tierra. Sus técnicas azafrán, un destello de color contra el verde vibrante del paisaje. Su destino era un monasterio enclavado en las frescas colinas, un lugar al que esperaban llegar al anochecer. El monje mayor caminaba con serena ligereza, sus ojos absorbiendo el vuelo de una libélula, la textura de una piedra, el aroma de la tierra húmeda. El monje más joven caminaba con la cabeza ligeramente inclinada, su mente absorta en los rigores de su práctica y el largo camino que les esperaba. A medida que avanzaba la tarde, se acercaron a un río ancho y sin punto. Las lluvias recientes en las montañas leonas lo habían transformado de un arroyo manso en un torrente turbulento y fangoso. La corriente era rápida y fuerte, arrastrando los juncos de la orilla.
De pie al bord del agua estaba una joven vestida con finas sedas pálidas. Se retorce las manos. Su rostro era una máscara de ansiedad. Necesitaba ligar al pueblo del otro lado, pero era evidente que tenía miedo de cruzar, sabiendo que la poderosa corriente podría fácilmente arrastrarla y arruinar sus hermosas vestimentas. Miró a los dos monjes que se acercaban con una mezcla de esperanza y aprensión. El monje más joven, al verla, desvió la mirada de inmediato y retrocedió un paso. Aferró la correa de su moral, recitando mentalmente al instante los preceptos de su orden. Un monje no debe tener contacto físico con una mujer. Es un voto de desapego, una regla por proteger la mente de la tentación, y las complicaci ones. Su mundo interior se convirtió en un país rígido de reglas y juicios. Vea la situación solo desde esta perspectiva, un problema que debía evitar. El monje mayor, sin embargo, vio algo diferente. No vio una tentación, ni una regla que romper, sino simplemente a un ser humano que necesitaba ayuda. Su compasión era tan natural y irreflexiva como respirar. Sin decir palabra, se dirigió directamente a la joven, con una sonrisa amable y tranquilizadora en el rostro. Inclinó la cabeza ligeramente y se arrodilló, ofreciendo su fuerte espalda. Ella pareció sorprendida por un instante. Sus ojos se dirigieron al rostro de desaprobación del monje más joven y luego a la calma inquebrantable del mayor. Vacilante, aceptó. Él se levantó con facilidad, sin que su ligero peso lo causara problemas, y comenzó a caminar con paso firme hacia las aguas agitadas. Eligió con cuidado su equilibrio sobre las piedras resbaladizas, mientras el agua fría se arremolinaba alrededor de sus rodillas y luego de su cintura. La cargó a través de la parte más profunda y turbulenta de la corriente, y la depositó con cuidado en la tierra seca de la otra orilla. Ella hizo una profunda reverencia, con la voz llena de gratitud mientras le daba las gracias antes de recoger sus sedas y presuras en su camino. El monje mayor cruzó el río de nuevo, con la túnica mojada adherida al cuerpo, y se reunió con su compañero. Reanudaron el viaje. Pero el silencio había desaparecido. O mejor dicho, el silencio exterior permaneció, pero el mundo interior del monje más joven era una cacofonía ensordecedora. Estaba agitado, con el seno profundamente fruncido. Se sumió en sus pensamientos, su mente dando vueltas como el río que acababan de cruzar. Repasó la escena una y otra vez de la toca. La levantó. Rompió un voto sagrado, piedra angular de nuestra práctica, y lo hizo con tanta naturalidad, sin dudarlo un instante. ¿Qué dice esto de su disciplina? ¿De su respeto por las enseñanzas? La mente del joven monje comenzó a construir un caso formidable. Cada paso en el polvoriento camino se convirtió en un punto culminante en su silencioso proceso interno. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, teniendo el cielo de magníficos y argentes tonos naranja y rosa, pero el joven monje no vio nada. Toda su realidad se había derrumbado en el recuerdo del suceso junto al río. El peso de su juicio se sentía justo, importante, una carga que debía levar por el bien de su orden. Finalmente, cuando las primeras campanas del templo empezaron a sonar en el aire vespertino, anunciando que estaban cerca destino, el monje más joven no pudo contener más su indignación. Se detuvo, obligando al monje mayor a girarse y mirarlo. Exclamó, con voz cargada de acusación: «Hermano, ¿cómo has podido hacer eso?
Ya conoces nuestros votos más sagrados. No debemos tocar una mujer, y mucho menos lavarla en brasas. Está prohibido. ¿Cómo es podido romper nuestros preceptos con tanta facilidad, tan irreflexivamente, delante de mí, un joven que busca te guía? El monje mayor miró a su compañero. Sus ojos no reflejaban defensa, eran una vergüenza, sino una profunda y inagotable calma, apacible y inquisitiva. Una suave sonrisa de complicidad se dibujó en los comisuras de sus labios. Dejó que el torrente de palabras del monje más joven lo recorriera como un río, como el río había recorriendo sus piernas. Cuando regresó el silencio, respondió con una voz tan serena como el aire de la tarde. Hermano, dije a esa mujer lleno el río Horas, ¿por qué la sigues cagando? Aquí, en esencial y profundo en el cambio, reside la esencia misma de nuestra exploración de esta noche. Todos levamos cosas. Todos tenemos mujeres, hombres, palabras o momentos que no pedimos dar plasmados en la rila. Como el joven monje, a menudo creemos que nuestra carga está justificada. Incluso es necesaria. Nos sentimos agraviados, heridos, sentimos el agudo e innegable dolor de una injusticia. Nuestras magníficas mentes, en un esfuerzo por protegernos, construyen un caso sólido. Recopilan pruebas, citan a testigos de nuestra memoria y reproducen la escena ofensiva una y otra vez. Cada repetición agudiza la imagen, profundiza la trama emocional y agrega otra capa de pintura a la historia. Creemos que al aferrarnos a esta historia, al seguir cargando con la persona o el evento, de alguna manera honramos la verdad de lo sucedido. Nos protegemos de que se repita o exigimos cuentas al mundo. Pero ¿qué estamos haciendo realmente? La causa del dolor inicial, el evento en sí, está en el pasado. Ha terminado. Cruzar en el río, la mujer continúa su viaje. El momento se disolvió en la gran incesante corriente del tiempo, como inevitablemente ocurre con todos los momentos. Sin embargo, la mente, con su increíble y a menudo inconsciente poder, cree un fantasma, construye una cámara de resonancia, una vasta habitación vacía dentro de nuestra conciencia. Y en esta habitación silenciosa y cavernosa, el sonido de ese instante, de esa palabra, de esa acción, reverbera sin cesar. Esta es la naturaleza fundamental del dolor persistente. Rara vez es la herida original la que continúa causándonos tanto sufrimiento. Es el eco de la herida. Es la historia que nos contamos sobre la herida. Una historia que editamos, embellecemos y recitamos a diario. Es la vasta reserva de energía mental y emocional que invertimos en la tarea de mantener el recuerdo vivo y relevante. El monje mayor tuvo la experiencia, pero no se aferró a ella. Estaba plenamente presente en el acto compasivo de ayudar. Y cuando el acto se cumplió, estaba plenamente presente en el acto de caminar. Dejó la experiencia en la orilla del río, donde pertenecía. Fue un capítulo cerrado. El monje más joven, sin embargo, tomó la experiencia y la convirtió en una narrativa continua. La recogió, la envolvió en la pesada tela de sus rígidas creencias, sus juicios, su ego y su identidad de buen monje. Y la cargó como un peso invisible, pero aplastante, sobre su alma. La metáfora que mejor nos funciona aquí es la de un eco en una habitación vacía. Imaginate de pie en una enorme catedral vacía. El aire está quieto y cargado de silencio. Gritas una sola palabra, traicionado, perdido o no amado. La palabra misma,
la vibración física en el aire, desopres en menos de un segundo. Para su reflejo, su fantasma sónico emprende un largo viaje. Rebota desde el frío suelo de piedra hasta el alto techo abovedado, de una enorme columna a otra. Regresa a ti, cambiado, más tenue, pero irreconocible. Continúa esta danza, esta reverberación, durante un tiempo sorprendente largo, definiendo el silencio, haciendo que el vasto vacío del espacio se sienta embrullado y vivo con ease. Único sonido original. Nuestros dolores persistentes son precisamente eso. Un comentario hiriente, una pérdida repentina, una traición impactante, en el gran esquema de nuestras vidas, es un solo sonido pronunciado en un solo momento. Pero nosotros creamos el espacio vacío. Mantenemos el espacio despejado para que el eco rebote. Lo hacemos dedicando inconscientemente una parte de nuestra mente a servir como cámara de resonancia. La abastecemos con nuestra reflexión, la mantenemos. Con nuestro resentimiento, la protegemos con nuestras justifications. Mantenemos vivo el dolor identificándonos con él, convirtiéndolo en una piedra angular de nuestra narrativa personal. Soy quien fui agraviado, soy quien fallo, soy quien no puede confiar en nadie por lo sucedido. Este apego no es un defecto de carácter, ni una señal de debilidad. Es una tendencia profundamente humana, nacida de la misión primordial de la mente de dar sentido al mundo y protegerse de futuros daños. La mente piensa con cierta lógica. Primitiva. Si nunca olvido este dolor, si lo mantengo presente y fresco, nunca ser tan insensato, tan vulnerable, tan ingenuo como para permitir que vuelva a ocurrir. Pero en este mismo acto de aferrarse, una estrategia de seguridad impide inadvertidamente la curación. Mantén la herida abierta, en carne viva y exquisitamente sensible al más mínimo roce. La verdadera liberación, la verdadera paz, no proviene del olvido. Probablemente nunca olvides los eventos significativos que te han moldado. La liberación proviene de dejar que el eco finalmente se desvanezca. Proviene de salir de la catedral vieja del pasado y adentrar en el vibrante soledo y siempre nuevo pasaje sonoro del momento presente. Proviene de aprender a dejar la historia, incluso cuando el recuerdo permanece. Tomamos un momento ahora, una pausa sagrada, para una reflexión tranquila. No hay necesidad de esforzarse ni forzar nada. Simplemente permite que se abra un espacio. Dentro de ti, un espacio de conciencia amable y sin prejuicios. Donde quiera que estés, busca una posición cómoda. Deja que tu cuerpo sienta su propio peso, su propia sustancia. Siente los puntos de contacto entre ti y la superficie que te sostiene. Una silla, el suelo, tu cama. Respira lento y suavemente por la nariz, sintiendo el aire como una presencia. Fresca y limpia. Y luego exhala con un suspiro largo y suave. Deja ir el día. Deja ir el ruido. Con la próxima respiración, te invito a preguntar con suavidad y amabilidad. ¿Qué eco resuena en mi habitación? Sin buscar traumas, sin necesidad de analizarlos y corregirlos, puedes simplemente permitir que uno aflore. ¿Cuál es el dolor persistente que has estado cargando? Puede ser antiguo o nuevo, una profunda tristeza o un dolor sutil y crónico de decepción. Simplemente observa lo que se presenta ante tu conciencia en calma. Quizás si una sensación de fracaso por un esfuerzo pasado. Quizás si un dolor tan presente hoy como hay secos. Quizás si el recuerdo de una palabra dura que te dio un padre o un ser querido.
Intenta localizer est eco, no solo como una historia en tu cabeza, sino como un sentimiento, una sensación física en tu cuerpo. Sientes una presión familiar en el pecho al recordarlo, una sensación de vacío. ¿Why frío en el estómago? Una tensión persistente en los hombros o la mandíbula. Simplemente observalo. Recibelo no como un intruso, sino como una parte de ti que reclama tu atención. Reconoce presencia con gesto silencioso y interior. Ahí estás. Te veo, te siento. Ahora, reflexiona sobre la historia de los dos monjes. ¿De qué manera podrías estar aferrando inconscientemente a esta sensación, a este eco? ¿Estás repitiendo la escena mentalmente? ¿Sigues discutiendo con la otra persona? ¿Diciendo todo lo que desearías haber dicho? ¿Acaso albergas la creencia oculta de que soltar el dolor invalidaría tu experiencia o libraría a alguien de la responsabilidad? Aquí no hay respuestas correctas ni hay incorrectas. Es simplemente una indagación honesta, una suave remoción de vacío y través. La tierra de tu mundo interior para dejar entrar un poco de aire. El manjar no era frío ni insensible. Era profundamente libre. Comprendió que la verdadera compasión no requiere que carguemos con las cargas del mundo como si fueran nuestras, sino solo actuar con un corazón pleno y presente en el momento presente. La paz no proviene de una vida sin dificultades. Proviene de dominar el arte sagrado de aprender a no cargar con ellas mucho después de que han pasado. Mientras nos sentimos llenos en esta quietud, escucha más allá de la intrincada trama de la historia, más allá de las ingeniosas justificaciones de la mente. ¿Puedes oírlo? La tenue y persistente reverberación. El eco de un sonido silenciado hace mucho tiempo. El fantasma en la máquina. Cerramos. Esta primera parte en nuestro viaje con una pregunta abierta, una que debes guardar con ternura en tu corazón. No es una pregunta para responder con palabras, sino para centrarla con tu decir. ¿Cuál es la carga que crees que debe levar? ¿Why que sentirías ahora mismo al simplemente imaginar diarlo en el suelo junto a ti? ¿Solo por el tiempo de una sola respiración? Este acto de cargar, este apego inconsciente que el joven monje demostró tan perfectamente, no es un fallo mental aleatorio. Tiene sus raíces en algo mucho más profundo de nuestra experiencia humana, un concepto que las grandes tradiciones espirituales han examinado con precisión microscópica durante milenios. Es la poderosa fuerza del apego. Y para comprender verdaderamente cómo soltar nuestras cargas para siempre, primero debemos comprender el intrincado y a menudo invisible mecanismo por el que las cargamos en primer lugar. Debemos rastrear el eco hasta su origen, no el evento en sí, sino a la naturaleza del ángelo desesperado, hermoso y doloroso de nuestro propio corazón. Viajemos ahora con la mente a un jardín. No hay un jardín imponente y formal con setos cuidados y senderos rígidos, sino a un espacio pequeño, apartado y ligeramente agreste, amurallado con piedra antigua y salpicado de luz solar. Este jardín era cuidado por un hombre que lo amaba con una devoción silenciosa y feroz. No era hombre joven. Sus manos estaban nudosas y manchadas de tierra. Su rostro un mapa de estaciones pasadas al sol y al viento. Había llegado a conocer el lenguaje del jardín, la sutil queda de una joya pidiendo agua, el alegre despliegue de un helico, la paciente fortaleza de una semilla latente. En el centro de este jardín, había cultivado una flor preciosa, una flor de una belleza tan excepcional y exquisita que los pocos visitantes
E los que permite entrar se quedaban en silencio al verla. Eran tipo delirio, pero de un color que nunca antes había visto. Sus pétalos tenían el tono preciso de amanecer de verano. Una delicada e imposible mezcla de rosa sutil y dorado luminoso. Su fragancia no era abrumadora, sino un perfume. Suave y limpio, que parecía susurrar paz y quietud. El jardinero cuidaba esta flor con una devoción que rozaba la adoración. Había construido un pequeño refugio de bambú para protegerla del sol más intenso del mediodía. Medía el agua con precisión, usando agua de lluvia que recogía en un barril de arcilla. Pasaba horas sentado en un pequeño taburete de madera frente a ella, sin hacer nada, simplemente estando en su presencia. Su corazón se llenaba de una mezcla de orgullo, alegría y una profunda satisfacción que reconfortaba al alma. Para él, la flor era la encarnación de la perfección. Era un punto fijo de belleza, un testimonio de la posibilidad de la perfección en un mundo desordenado y impredecible. Había volcado en él su amor, y su perfección se sentía como su perfección. Su belleza se sentía como su belleza. Pero el universo tiene una regla inquebrantable. Todo lo que nace también crece, cambia y finalmente se marchita. Este es el ritmo sagrado de la vida, la música con la que todo danza. La estación cambió, el aire se enfrió al atardecer, y la flor, habiendo alcanzado su máximo esplendor, comenzó el lento y elegante proceso de decadencia. El vibrante rosa y dorado de sus pétalos se suavizó día a día, hasta convertirse en un crema pálido y cansado, luego en un marrón translucido y acartonado. Los orgullosos y elegantes bordes se curvaron hacia adentro, como si la flor se replegara sobre sí misma. La dulce fragancia se desvaneció, reemplazada por el tenue aroma terroso de la descomposición. El jardinero estaba consumido por un dolor desconcertante por su intensidad. Veía la flor marchita no como una parte natural y necesaria de un ciclo, sino como un fracaso personal, una herida profunda, una tragedia. No puede ser. Y susurraba al talocado cada mañana, con la voz entrecortada. Eres tan hermosa. Eres perfecta. ¿Qué has mal? Se negó a cortar la flor marchita del talo, como le decía su sabiduría de jardinero. Se aferró a la desesperada y irracional esperanza de que, de alguna manera, podría devolver la vida, de que su amor podría revertir el curso del tiempo dado. Se sentaba frente a ella durante horas, con la mente ahora convertida en una prisión de recuerdos. Ya no veía el jardín ante él, solo veía el fantasma de la flor en su mejor momento. Su apego a la belleza pasada de la flor, su desesperado aferramiento a la imagen de lo que había sido, lo sigo por completo ante la belleza presente del resto del jardín. No notó las resistentes joyas carmesí del arquijapones, ni los nuevos y tiernos brotes que se formaban en el roso cercano. No sintió la fuerza paciente y amorosa de la tierra bajo sus pies, preparándose ya para su letargo invernal y el renacimiento primaveral. No vio nada de eso. Todo su vibrante mundo se había reducido a este único punto de pérdida, este único monumento marrón y marchito a una perfección pasada. Sentía un profundo dolor, no porque la flor se hubiera marchitado, porque eso es lo que hacen las flores, sino porque no podía, no quería, aceptarlo. El dolor silencioso y desesperado de este jardinero es el nuestro. Su historia es una poderosa parábola de la raíz misma de nuestro dolor persistente.
la fuerza del apego. En la tradición budista, es concepto se llama en esta palabra se traduce a menudo como apego. Para su significado es más activo, más visceral. Se traduce con mayor precisión como aferrarse, agarrarse o alimentar. Es la fuente de energía que mantiene viva la llama del sufrimiento. Este apego es la resistencia fundamental de la mente humana a una de las verdades más profundas, ineludibles, y, en última instancia, liberadoras de la vida. La impermanencia, una que todo cambia. Todo está en constante cambio. Tu cuerpo es diferente a como era hace un año, hace un minuto. Tus pensamientos son anterente, no una tabla de piedra fija. Tus sentimientos son como el clima, en constante cambio. Nuestras relaciones, nuestras caras, nuestra salud, el mundo que nos rodea. Todo es un proceso incesante, dinámico y en constante desarrollo. La flor florece y la flor se marchita. El sol sale y el sol se pone. Un momento de alegría llega, y otro de alegría pasa. Nuestro sufrimiento, el profundo y persistente, no surge del cambio en sí, sino de nuestra profunda resistencia a él. Como el jardinero afligido, nos enamoramos de un estado particular del ser, un romance feliz y apasionado, una carrera exitosa y plena, un periodo de salud vibrante, una sensación de profunda paz espiritual. Lo captamos con la mente y el corazón, y tratamos de hacerlo permanente. Construimos un marco dorado a su alrededor en nuestra mente y decimos, esto es lo real. Así es como deberían ser las cosas siempre. Y así, cuando la vida, en su forma natural, fluida y fluvial, inevitablemente continúa, nos quedamos aferrados a un marco vacío, con el corazón roto mientras lamentamos la imagen que ya no existe. Esta es la fuente misma del eco del que hablamos. El eco es el sonido de nuestra propia mente clamando en protesta contra la corriente de la vida. El dolor persistente es la quemadura por fricción que sentimos en las palmas del alma al aferrarnos a la cuerda, mientras el gran barco de la realidad navega siempre hacia adelante. Usamos ahora una metáfora diferente para explorar este explica de nuestras vidas, un antiguo pergamino que se despliega. Imagina tu vida como un manuscrito único e ininterrumpido, un pergamino de inmensa longitud. Está siendo pintado por una mano invisible, y se despliega lenta e inexorablemente ante ti. Instante. Cada escena es nueva, pintada con increíble y vivido detalle. Hay escenas de una belleza sobrecogedora, el nacimiento de un niño, la vista desde la cima de una montaña. Hay escenas de tranquila contemplación, leer un libro en una tarde lluviosa. Hay escenas de una tristeza desgarradora, en último adiós, una dolorosa traición. Y hay vastos tramos de existencia sencilla, ordinaria y cotidiana, el tejido conectivo de nuestras vidas. El apego, o el aferramiento, se dejando ligamos a una escena que nos encanta y tratamos de detener su desarrollo. Apoyamos firmemente las manos en el delicado pergamino y decimos, no, todavía no. Dejum quedam aquí es don pertenezco. Intentemos construir un hogar en una escena que solo debía ser una parte hermosa del viaje. O quizás más común, nos topemos con una escena de gran dolor. Hay mucho después de que el pergamino se haya movido, sigamos intentando enrolarlo, reexaminando obsesivamente esa imagen oscura y dolorosa. La contemplemos, la analizamos, intentemos comprenderla, intentemos de alguna manera cambiar la tinta, que ya se secó. Nos resistimos a la narrativa cambiante.
Discutimos con la historia, que ya se ha escrito, y que ahora es cosa del pasado. Pero el pergamino de la vida solo se despliega en una dirección, hacia adelante. Al resistirnos, no detenemos su movimiento. Solo creemos un plic profundo y doloroso en el pergamino. Creemos en lugar de tensión y sufrimiento permanentes para nosotros mismos. El verdadero arte de vivir, el camino secreto para liberar el dolor persistente, es aprender a leer el pergamino mientras se despliega. Es aprender a habitar y apreciar plenamente la belleza de cada escena sin necesidad de que dure para siempre. Y es aprender a soportar las escenas dolorosas con la profunda sabiduría encarnada de que también son solo una escena y que también pasarán. Es el arte de mantener nuestras manos ligeras sobre el pergamino, sentir la textura del pergamino, ver la riqueza de la tinta, pero nunca, jamás, intentar detener su sagrado, incesante y hermoso movimiento. Cuando nos aferramos a una alegría pasada, como el jardinero que se aferra a su flor perfecta, nos perdemos las mil otras alegrías presentes ahora en esta nueva escena. Cuando nos aferramos a una herida del pasado, proyectamos su sombra larga y oscura sobre el pergamino limpio y sin pintar de nuestro futuro, manchándolo antes de que siquiera haya tenido la oportunidad de aparecer. Nuestro apego y lo que nos impide vivir plena y verdaderamente lo quis. Regresemos ahora a ese espacio tranquilo y sagrado en nuestro interior. Respira lento y profundamente, sintiendo como el aire llena tus pulmones, un regalo del momento presente. Y luego soltalo por completo, dejando ir todo lo anterior. Recuerda de nuevo es dolor persistente que identificamos antes. Es eco. Es peso. Ahora, con la historia del jardinero y su flor marquita, que leves con ternura en el corazón, profundicemos un poco más. Rastremos la raíz del apego. Puedes ver, justo detrás del dolor del evento, un poderoso ángelo de que las cosas hubieran sido diferentes. Una profunda resistencia a cómo se desplegó el pergamino de tu vida. Hay una historia cruda y poderosa de la tradición budista, una historia que actúa como un jarro de agua fría, despertándonos a una dura verdad. Trata sobre un hombre que fue profundamente insultado por otro hombre en su aldea. Las palabras que le dijeron no fueron solo crueles, fueron como veneno. Crió para herir su orgullo y envenenar su posición en la comunidad. Se filtraron en su ser, y desde ese momento, su paz se hizo añicos. Lo consumía una rabia ardiente y obsesiva, y una necesidad desesperada y desmedida de venganza. Día y noche, no podía pensar en nada más. El rostro de su enemigo estaba grabado a fuego en su mente. El recuerdo del insulto se convirtió en el sol oscuro y ardiente alrededor del que giraba todo su mundo. Su comida perdió su sabor. La risa de sus hijos se convirtió en un ruido distante y irritante, y su trabajo se resintió. Era un hombre poseído por su propio odio. 3 semanas de tormento, ideó un plan de venganza. Su brutal simetría lo hacía perfecto. Conoce el camino que su enemigo tomaba cada noche para volver del mercado. Lo esperaba a pasar por delante de su casa y, desde una ventana del segundo piso, le lanzaba una pesada piedra dentada. Pero no bastaba. Un simple golpe no soportaría todo el peso de su odio. Quería que el acto fuera perfecto, memorable. Así, que se acercó a las brasas de su fogón y, con unas tenazas, seleccionó una brasa grande y brillante. Soltó las tenazas y, en arrebato de furiosa determinación, recogió el carbón caliente con la mano desnuda.
Tinha la intention de sostenerlo hasta que apareciera su enemigo, usando su intenso calor para calentar la piedra, para que el golpe no solo fuera aplastante, sino dolorosamente abrasador. Se quedó de pie junto a la ventana, con el cuerpo tenso, la mirada escudriñando el camino. En la mano derecha aferraba la pesada piedra. En la izquierda sostenía el carbón incandescente. El dolor en la palma fue inmediato y atroz. Su carne empezó a empalarse. El olor nauseabundo de su propia piel quemada le inundó la nariz. Su sistema nervioso le gritaba que la soltara, que sumergiera la mano en agua. Pero su mente estaba tan obsesionada con el futuro momento de la venganza, tan completamente absorta en el deseo de controlar el resultado y infligir su dolor a otro, que apenas era consciente del dolor inmediato, intenso y muy real, que se estaba infligiendo a sí mismo. Estaba tan concentrado en la piedra que quería lanzar que no se dio cuenta de que el fuego ya estaba en su propia mano. Estaba tan desesperado por quemar a su enemigo que no se dio cuenta de que era el único que se quemaba. Esta historia es una metáfora cruda y profunda de gran parte de nuestro dolor persistente. La ira, el resentimiento, la amargura, el arrepentimiento obsesivo, la necesidad desesperada de que las cosas hubieran sido diferentes. Todos estos son carbones encendidos que sostenemos en nuestras propias manos. Los agarramos con fuerza, creyendo que son una herramienta, un arma, una necesidad. Creemos que los sostenemos para lanzarlos contra alguien más, o contra el mismo pasado injusto. Nuestra mente, en su justificación, nos susurra: si sigo enojado, los estoy haciendo responsables de lo que hicieron. Si me niego a perdonar, los estoy castigando por el daño que causaron. Si me preocupo incessantemente por el futuro, puedo evitar que sucedan cosas malas. Creemos que este carbón ardiente es una arma dirigida hacia afuera, pero todo el tiempo somos los únicos que estamos siendo quemados por su calor insoportable. La enseñanza central aquí, la lección que verdaderamente puede liberarnos, trata sobre la profunda y arraigada ilusión de control. Caminamos por la vida como si lleváramos una inmensa carga invisible, una pesada piedra en la mochila. Sentimos su peso en cada paso, en cada interacción. Nos acostumbramos al dolor en los hombros y la tensión en la espalda, y llegamos a creer que ese peso es necesario, que es simplemente el precio de ser un adulto responsable y cariñoso. Esta piedra se forja con nuestro deseo incansable de gestionar los resultados, de dictar los sentimientos y acciones de los demás, de reescribir el pasado inmutable y de asegurar un futuro fundamentalmente incognoscible. Es el peso colosal de todos nuestros debería y no debería. No debería haber dicho eso, debería haberlo sabido. Mis hijos deberían ser más felices. Esta enfermedad no debería estar ocurriendo. Cada uno de estos pensamientos, por comprensibles que sean, es un intento inútil de controlar una realidad fundamental, hermosa y aterradoramente incontrolable. Como una persona parada en la orilla, gritando órdenes a la María para ocupar. Nuestros esfuerzos no solo son inútiles, sino que son la causa misma de nuestro agotamiento. La María hará lo que haga. El pasado es un país al que nunca podremos regresar. Otras personas son vastos y complejos universos propios, sus propios pensamientos, sentimientos y destinos. La energía que gastemos en resistir estas verdades, fundamental, es la energía de nuestro sufrimiento. El peso de esta piedra se manifiesta en nuestros cuerpos.
Es la atención crónica en nuestros hombros al intentar cargar con la responsabilidad emocional de la felicidad de nuestros seres queridos. Es el nudo de ansiedad que nos aqueja mientras nuestra mente imagina constantemente cualquier posible escenario negativo, intentando resolver anticipadamente problemas que no han ocurrido. La que quizá nunca ocurren. Es el profundo agotamiento del alma que sentimos al librar continuamente batallas mentales que, en realidad, ya pasarán tiempo, o dat la verdadera paz. La liberación genuina del dolor persistente proviene del acto sorprendentemente simple, pero profundamente difícil, de la rendición. Renderse, en este contexto espiritual, no significa derrota, apatía y pasividad. No es renderse. Es el acto de entregarnos, el reconocimiento sabio, valiente y perspicaz de lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y la verdad radical y liberadora es esta. Muy poco está realmente bajo nuestro control. No podemos controlar el clima. No podemos controlar la economía global. No podemos controlar el inevitable envejecimiento de nuestros cuerpos. No podemos, por pura fuerza de voluntad, controlar lo que otra persona realmente piensa, siente o es. El único ámbito donde realmente podemos esperar ejercer algún dominio es nuestro propio mundo interior, nuestra propia respuesta, nuestra propia perspectiva, nuestras propias acciones. Este es nuestro reino. Y lo hemos estado ignorando en gran medida, porque hemos estado demasiado ocupados intentando conquistar el reino de otro estado. El hombre con el carbón encendido podía elegir, en cualquier momento, simplemente abrir la mano y dejar que el carbón caiga al suelo. El dolor punzante habría cesado al instante. Su liberación no residía en el acto futuro de lanzar la piedra. Estaba en la posibilidad presente de abrir la mano. Su afán de venganza, su desesperada necesidad de controlar la balanza de la justicia, era lo único que mantenía su puño tirado sobre su propia agonía. Regresemos a ese espacio interior tranquilo. Recupera de nuevo en tu cuerpo. Siente el suave y rítmico subir y bajar de pecho con cada respiración. Estás aquí. Estás a salvo en este momento. El pasado no está aquí. El futuro no está aquí. Solo existe la respiración. Solo esta quietud. Ahora, los invito a visualizar esa pasada piedra de la que hablamos. La que han estado colgando en su mochila invisible. Para algunos, puede sentirse como una sola roca enorme, un peso único y aplastante. Para otros, puede ser un seco lleno de piedras más pequeñas y afiladas, cada una con una preocupación diferente, un resentimiento diferente, un arrepentimiento diferente. Este es el peso de todo lo que intenten controlar. Pongamos el nombre a algunas de ellas, en silencio, en la intimidad de nuestros corazones. La piedra de necesitar la aprobación o el amor de alguien específico. La piedra de intentar arreglar a un amigo o familiar. La piedra pesada y dentada de arrepentirse de una decisión pasada. Una elección que tomaste ecos y que sigues reflexionando en tu mente, diciendo con todas tus fuerzas para volver atrás y cambiarla. La piedra pesada y densa de preocuparse por tu salud, tus finanzas, el futuro de tus hijos. Siente el peso colectivo de estas piedras. Siente cómo te han estado presionando, cansando, moldeando tu postura, influyendo en tu forma de andar por el mundo. Reconoce la noble intención de cargar con ellos. No los recajes para hacer daño. Los recajes porque pensaste que te mantendrían a ti o a tus seres queridos a salvo. Crees que su peso era el precio de la responsabilidad.
El precio de un carico profundo. Así que, date las gracias por esforzarte tanto. Date las gracias por esto dispuesto a cargar tanto durante tanto tiempo, por amor y por miedo. Ahora, con la poderosa imagen del hombre con el carbon encendido bien presente en la mente, somos despiadada y compasivamente honestos con nosotros mismos. ¿Quién está siendo realmente agobiado por este peso? ¿Quién está siendo quemado por este control constante y esforzado? Intenta identificar un área principal de tu vida ahora mismo donde esfuerzas al máximo por controlar lo incontrolable. Es una relación en la que anhelas desesperadamente que la otra persona cambie. Es una situación laboral en la que te consume un resultado que no puedes controlar. Es tu propio estado emocional. Dan luchas contra la tristeza o la ansiedad, intentando forzar a sentir algo diferente. Simplemente observalo. Observa cómo tu mente se aferra a esta situación. Siente la tensión. Y si, solo por este instante, aquí mismo, en el santuario de quietud, pudieras experimentar la entrega? Y si pudieras, con suavidad y con la mente, abrir es puno? Y si imaginaras meter la mano en tu mochila, sacar ese piedra pesado, y dejarla en el suelo junto a ti? No tienes que deshacer de él para siempre. Esto es solo un experimento. Déjalo un momento y observa qué sucede. Respira profunda e intensamente, mientras imaginas que la piedra se desprende de tus manos. ¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando imaginas que dices esa lucha específica? ¿Hay una relajación en alguna parte? ¿Una liberación de tensión en el cuello o los hombros? ¿Una sensación de ligereza por sutil que sí? Se abre un espacio de tranquilidad en tu interior, donde estaban el peso y el esfuerzo. Esta es la liberación de la rendición. Es el asombroso descubrimiento de que la paz que hemos buscado desesperadamente no se encuentra en ganarlas batalla, sino en la profunda comprensión de que no tenemos que librarla en absoluto. Simplemente podemos dejar caer la piedra. Podemos abrir la mano y dejar caer el carbón ardiente. El camino hacia esta entrega se basa en la profunda aceptación de la impermanencia. Es gran río que fluye de la existencia. Soltar la necesidad de control es aprender a confiar en la corriente. Comprender que luchar contra ella solo lleva al agotamiento y al ahogamiento. Mientras que fluir con ella conduce a una fuerza diferente, a una gracia buoyante diferente. Q. ¿Peso podrías estar listo para soltar hoy? ¿Qué brasa ardiente estás finalmente dispuesto a soltar? Al reflexionar sobre esto, puede que signes una oleada de miedo, una resistencia, una voz que dice, si me suelto, todo se derrumbará. Y esa es la voz del ego, aterrorizado de perder su puesto como director general del universo. Reconoce. Es miedo. Y luego, cuando llora, preguntate. Mi apego y control realmente lo mantienen todo en orden, o solo me quema la mano? Quizás es hora de dejar de aferrarnos al borde de la piscina y descubrir, para nuestro asombro, que, de hecho, podemos flotar. Quizás es hora de sentir finalmente el abrazo del río. Existe una historia zen atemporal, transmitida de maestro a alumno durante generaciones, sobre un joven alumno excepcionalmente dedicado y su sabio y anciano maestro. El alumno era brillante y dedicado, pero estaba constantemente preocupado. Su mente era un torbellino de inquietudes sobre su práctica. ¿Estoy progresando? ¿Lo estoy haciendo bien? Cuando alcanzaré la iluminación, se sentía espiritualmente estancado, como si empeorara con todas sus fuerzas contra un muro inmovable. Su deseo de un estado permanente de paz era, paradójicamente,
la fuente misma de su constante agitación. Una mañana brillante y despejada, el estudiante se acercó al maestro con el rostro desencajado por la frustración. Maestro, comenzó con la voz tensa, siento tanta confusión. Mis pensamientos son implacables y contradictorios. Mis sentimientos son un mar caótico en constante cambio. Un día siento una profunda sensación de paz y conexión durante la meditación, y pienso, esto es todo. Lo he encontrado. Pero al día siguiente, me invaden la duda, el aburrimiento y la irritación. ¿Cómo puedo encontrar un estado de calma permanente e inquebrantable? ¿Cómo puedo aferrarme a los momentos de claridad y librar para siempre de los momentos de confusión y dolor? El maestro escuchó pacientemente, con una mirada amable y una leve sonrisa en los labios. Cuando el estudiante terminó su torrente de preguntas, el maestro simplemente le hizo un gesto para que lo siguiera. Lo condujo lejos del templo, por un sendero sinuoso, hasta la orilla de un gran río. El agua era ancha y verde, fluyendo con una fuerza silenciosa e inexorable. Permanecieron juntos en la orilla durante un largo rato, simplemente observando el fluir del agua. Finalmente, el maestro habló. Mira, Dio, con una voz tan tranquila como el agua profunda. ¿Qué ves? El estudiante, un poco confundido por la simplicidad de la pregunta, respondió. Veo el río, maestro. Está fluyendo. Bien, dijo el maestro. Ahora, ve y trae un cubo del río que es ahora. Quiero examinar es momento presente del río. El estudiante, aunque perplejo, obedeció. Encontró un viejo cubo de madera cerca, lo sumergió en el agua que corría velozmente y lo llevó, chapatindo, de vuelta al maestro. Aquí está, dijo, un poco orgulloso de su eficiencia. Este es el río de la hora. El maestro miró dentro del cubo de agua quieta. Luego volvió a mirar. El vasto río que fluye. No, dijo con suavidad, pero con absoluta certeza. Este no es el río. El agua que había aquí cuando sumergiste el cubo ya está kilómetros río abajo, mezclándose con nuevos arroyos, camino del gran océano. Esto, dijo, señalando el cubo, es solo un cubo de agua estancada. Has capturado un recuerdo del río, pero has perdido su esencia. Su esencia es su movimiento, su vitalidad. No puedes aferrar al río, solo puedes experimentar su fluir. El maestro señaló entonces una joya amarilla que había caído de un árbol, y ahora flotaba en la superficie. Observa esa joya. Instruyo. No lucha contra la corriente. No intenta acelerar para llegar más rápido a su destino, ni intenta disminuir la velocidad para disfrutar de un agradable rayo de sol. No se aferra a la orilla con miedo, ni se desespera al verse arrastrada por un remolino caótico y temporal. Simplemente danza con el agua. Se entrega a la corriente, es parte del río. Esta, mi estudiante, es nuestra práctica. Dejar decir. El hombre ansioso con el cubo y convertirnos en la joya. Esta hermosa historia nos lleva al corazón mismo del camino budista, a una enseñanza tan fundamental, tan profunda, que sustenta todas las demás. Es la enseñanza dímica, la palabra pali para impermanencia. Es la respuesta directa y experiencial a la ilusión de control que tanto nos causa. La razón por la que no podemos controlar la vida es porque no es un objeto fijo como una piedra. Es un proceso dinámico, en constante cambio e imparable. Es un río, nuestro dolor persistente, nuestros ecos en la habitación vacía, nuestro apego a las flores marchitas.
To-do es, en esencia, una forma de intentar linear el río. Tenemos una experiencia alegre. Nos enamoramos, alcanzamos una meta. Sentimos un momento de conexión perfecta con nuestro yo y en nuestro delight lo rehogamos frenéticamente. Lo guardamos en el cubo de nuestro recuerdo y decimos, esto es to-do. Esto es felicidad. Debo conservar esto para siempre. Para la vida, la vitalidad, la emocionante vitalidad de ese momento era parte inextricable de su flor. En el momento en que intentemos pasarlo, el cielo estático, muer, se convierte en solo un recuerdo, una historia, un cubo de agua estancada, mientras que el gran río de la vida real ya ha seguido adelante, ofreciendo nuevos momentos, nuevas posibilidades, nuevas experiencias que ahora nos perdemos por estar demasiado ocupados protegiendo nuestro cubo de agua VIEJ de igual manera. La crisis con mayor fuerza, cuando tenemos una experiencia dolorosa, una pérdida devastadora, un fracaso humillante, una profunda traición, también recogimos esa agua. Levamos ese cubo pesado y turbio a todas partes. Lo contemplamos. Durante horas, analizando su contenido, dando vueltas, lamentando su carácter sucio y doloroso. Nos definimos por el contenido de ese cubo. Soy la persona con el cubo de agua de la traición. Lo levamos tanto tiempo que olvidamos que el vasto, limpio y poderoso río del que provino se renueva constantemente, fluyendo constantemente hacia un presente fresco y nuevo. Aquí ahor a enseñanza central dinicas, un llamado a aprender, a vivir en la orilla del río, y eventualmente en el río mismo, sin el cubo. Es una invitación a abrazar la naturaleza transitoria, efemera y fluida de todos los fenómenos, especialmente y más importante, nuestro propio mundo interior. Nuestros pensamientos no son cosas sólidas ni permanentes. Son como nubes que pasan en el vasto cielo de nuestra conciencia. Algunas son oscuras y tormentosas, otras son blancas y esponjosas, pero todas simplemente están de paso. Nuestras emociones no son estados permanentes del ser. Son como patrones climáticos que se mueven por el paisaje de nuestra alma. Una repentina y violenta tormenta de aire. Una semana de suave y melancólica lluvia de tristeza. Un día brillante, despejado y cálido de alegría. Surgen, se expresan y, si lo permitimos, pasan. Nuestro sufrimiento surge cuando intentamos dominar el clima. Cuando nos encontramos en medio de una tormenta y agitamos el puño al cielo, gritando, no, exijo sol, esta lluvia está mal. Solo nos hacemos miserables, exhaustos y roncos. La sabiduría de la impermanencia reside en aprender a encontrar refugio en la tormenta, en apreciar cómo la lluvia limpia el mundo, en sentir su frescura en la piel y en confiar con una fe profunda y constante en que el sol, eventualmente, volverá a brillar. Siempre, siempre, lo he la metáfora del río que fly, es quizás la más poderosa y completa que podemos usar para describir todo este viaje humano. La vida es este río. Tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tu mundo. Todo es este río. Resistirse a su flujo incesante es crear resistencia, turbulencia y agotamiento espiritual. Es nadar constantemente contra corriente, contra una corriente infinitamente más poderosa que ti. Abrazar su fluir es descubrir una forma de paz dinámica, resilient y en constante movimiento. Es aprender el arte de convertir en la joya.
danzando con la corriente, confiando en que te leva exactamente a donde necesitas ir. Es la comprensión definitiva de que no estás separado del río. Tuno, río. La misma energía incomprensible que fly por las galaxias y forma montañas. Es la misma energía que te respira ahora mismo. Aprovechamos este momento para sentir flor sagrado en nuestro ser. Recuperemos la quietud. Dejemos caer los hombros. La mandíbula se relaja. Las manos descansan con suavidad. Dirige tu atención plena y indivisa a tu respiración. Sin intentar cambiarla, simplemente conviértete en un observador curioso. Nota la sutil sensación del aire entrando por tus fosas nasales, quizás fresco, quizás seco. Sigue esa corriente de aire mientras baja por tu garganta y llena tus pulmones, creando una suave expansión en tu pecho y abdomen. Y luego nota el momento de liberación, el cambio de rumbo, el soltar, el exhalar. El aire ahora cálido y húmedo. De vuelta al mundo. Inhala y exhala. Una ola liga a la orilla. Y luego se retira. Esta respiración es tu río personal y portano. Siempre fly, siempre cambia. Desde nacimiento hasta de muerte. No puedes retener una inhalación. Intentarlo es asfixiar. No puedes negar a una exhalación. Está en constante movimiento vivificante y rítmico. Deja que tu respiración. En este momento, si tu maestra y tu maestra de la impermanencia. Ahora, recuerda con delicadeza es dolor persistente. Es sentimiento familiar que llevas dentro. Con esta nueva comprensión, no lo ves como una manca permanente en tu alma, ni como una roca inmovable en tu camino. Considéralo, en cambio, como un remolino, un remanso en el río de ser. Es un lugar donde la corriente se ha estancado temporalmente, dando vueltas alrededor de una roca oculta de resistencia, una roca de aferramiento y control dada. La roca es tu apego. No debería haber sido así. El remolino, el agua arremolinada y atrapada, es el dolor persistente, la reflexión, la historia que se repite sin cesar. Mientras continúas respirando, inhalando y exhalando, imagina que, con cada exhalación suave y consciente, suavizas el agua alrededor de esa roca. No intentes destruirla ni luchar contra el remolino. Eso solo crearía más turbulencia. Simplemente, permites que la corriente mayor de tu fuerza vital, tu conciencia, tu respiración, fluya con mayor libertad a su alrededor, afloyando suavemente su control. Imagina que tus pensamientos y sentimientos sobre este dolor son como joyas viejas y ramitas atrapadas en el remolino. Miralas dando vueltas, atrapadas en el mismo patrón. Las mismas historias de siempre, los mismos sentimientos de horas o tristeza. Ahora, con tu respiración como la encarnación de la corriente principal del río, imagina el poderoso fluir de la vida sacando suavemente del remolino. Miralas liberarse, una de vuelta a la corriente principal. Donde finalmente pueden continuar su viaje río abajo, desapareciendo de tu vista dada. No tienes que forzarlos a salir. Solo tienes que dejar de reforzar el remolino. Simplemente permite la posibilidad de liberación. Permite el flujo. Surge el pensamiento. No fue gesto. Míralo como una joya. Deja que el río se la lleve. Mírala pasar. Una profunda tristeza te invade el pecho. Míralo como el agua profunda, oscura y fría. Siéntelo plenamente y luego. Déjalo fluir, mezclándose con el resto del río. Un vívido recuerdo del suceso destela en tu mente. Míralo como un reflejo en la superficie del agua.
brillando un instante y luego, dissolviéndose con la corriente y las es. Que pasaría si la paz no fuera la ausencia de todos los residuos en el río de tu vida, sino la profunda comprensión de que el río tiene el poder de llevarlo todo, y que el río siempre sigue fluyendo? Cerramos esta reflexión con una pregunta para que la mantengas en la corriente de tu corazón. ¿Cómo puedes, en tu vida diaria esta semana, empezar a practicar ser la joya? Cuando surge una emoción difícil, puedes afrontarla como el río. Se enfrenta a una roca, no chocando contra ella, sino fluyendo a su alrededor con una fuerza persistente, suave y flexible. Cuando llega un momento de alegría inesperada, puedes experimentar plenamente y absorberla, sin construir de inmediato una presa para intentar contenerla para siempre. Abrazar la impermanencia es finalmente encontrar nuestro equilibrio en terreno inestable. Es el acto supremo de entrega a lo que es. Y desde esta entrega radical, se es posible una práctica nueva y poderosa. Es la práctica de no aferrarse, de aprender a vivir la vida, a amarla y a sentirla, todo con una profunda, hermosa y aberrante hermano. Ahora diríamos nuestra atención a una escena de la vida cotidiana, una que quizás hayas presenciado en un parque o incluso experimentado en tu propia infancia. Imagina un niño pequeño de unos 4 años sentado en arenero en una tarzoleta y brillante. En su mano, sostiene un pequeño coche de juguete de colores brillantes. Es un objeto sencillo, hecho de plástico rojo, pero para él, es un tesoro de inmenso valor. Es su favorito absoluto. Sus pequeños nudillos están blancos. Su hogar es tan fuerte que parece que el plástico se vía romper con la tensión. Está perdido en el mundo del coche, deslizándolo por las dunas de arena, haciendo suaves ruidos de motor. En ese momento, es feliz dadientio en CES. Otro niño de edad similar se acerca, atraído por el color brillante del juguete. El segundo niño no habla, simplemente señala con curiosidad el coche, con el rostro abierto y ansioso. Quiere verlo, tocarlo, quizás jugar. Con él, un momento, dado instante, el mundo entero del primer hijo cambia. La alegría que sentía al jugar con el coche se evapora, reemplazada por una oleada de miedo intenso y agudo. El miedo a la pérdida. Su reacción inmediata e instintiva es retirar al coche, aferrarlo con fuerza contra su pecho como si fuera un órgano vital. Órgano vital. Su rostro se ensombras, frunce el seno y su cuerpo se tensa. Mayo, dice, la palabra un moro, un escudo. En ese instante de aferramiento, su universo se encoge. El calor del sol en su espalda, el sonido de otros niños rindo. En los columpios cercanos, el vasto paisaje arenoso del juego potencial. Todo desaparece de su conciencia. Solo existe el coche y la amenaza percibida de su ausencia. Ya no está jugando con el coche. Ahora está trabajando para el coche. Su trabajo es pasearlo, protegerlo. Y ese trabajo está lleno de ansiedad, no de alegría. Un padre sabio observa. ¿Cómo se desarrolla este pequeño drama? Se acercan y se sientan tranquilamente en la arena junto a él. No perdiéndolo, ni para forzarlo una lección de compartir, sino para comprenderlo y guiarlo con delicadeza. El padre no intenta rebatirlo. El juguete de sus dedos apretados. Eso solo reforzaría la dificultad. En cambio, podría decir, en voz baja, que coche rojo tan bonito. Es muy divertido sostenerlo, ¿verdad?
Mi pregunto que se sentirá al ver sus ruedas rodar por esa gran montaña de arena. El padre entonces tomar un simple palito. Y empezar a desviar un camino en la arena, invitando al otro niño a ayudar. Lentamente, con cautela, el primer niño observa este nuevo juego. Ve la alegría fácil de la interacción, la diversión de la co-creación. Ve que soltar un juguete por un momento no significa que se haya ido para siempre. Su fuerte agarre, que crea que lo mantiene a salvo, en realidad le impide un juego más grande e interesante. Vacilante, tentativamente, sus dedos aflojan su dar. Empuje el pequeño coche rojo hacia adelante, solo unos centímetros, observando sus ruedas girar en el nuevo camino. El otro niño ríe con alegría y ayuda a despejar el camino. Una nueva clase de alegría brilla en el corazón del primer niño. Una alegría más cálida y expansiva. No es la alegría apretada y ansiosa de la posición, sino la alegría abierta y fluida de la conexión, del juego, de la participación. Está aprendiendo una de las lecciones más profundas de la vida. Cuanto más te aferras a algo, menos puedes. RELMENTE.HACER para jugar de verdad con el coach. Para vivir la vida de verdad, debes estar dispuesto a dejarlo ir. Esta sencilla y conmovedora venida es la práctica del desapego en su forma más elemental y observable. El apego, upadana como ya hemos comentado, es el punto cerrado. Es el aferramiento desesperado y temeroso del niño al coche rojo. El desapego, su antídoto perfecto, es la mano abierta. El dolor persistente, en todas sus múltiples formas, es producto del punto cerrado. Es nuestra mente adulta aferrándose con la misma fuerza a una herida del pasado, a un resultado decidido, a una identidad falla o a una historia sobre cómo debería ser la vida. Creemos que este aferramiento nos protege, que nuestro resentimiento es un escudo, que nuestro arrepentimiento es una valiosa lección. Pero, como el niño en el arenero, nuestro aferramiento solo nos aísla, encoge nuestro mundo y reemplaza nuestro vasto potencial de alegría. Presente con la tarea agobiante y ansiosa de proteger los fantasmas del pasado, la enseñanza fundamental del desapego es una reorientación radical y liberadora de toda nuestra relación con la vida. Propone que la verdadera libertad, la verdadera paz y la alegría verdadera y sostenible no provienen de adquirir, lograr y poseer, sino de dominar la elegante y rítmica danza de recibir y soltar. Se trata de participar plenamente en la grandiosa, caótica y hermosa danza de la vida sin sentir la necesidad de controlar la coreografía en nuestros compañeros de baile. Se trata de aprender a sostenerlo todo, nuestras valiosas ideas, nuestras complejas relaciones, nuestros éxitos duramente alcanzados, nuestros dolorosos fracasos e incluso nuestras percepciones espirituales más profundas con un toque ligero. YDELIC, ADO. El símbolo más potente y inmediato de esta práctica es la mano abierta. Te envío ahora a que observes tu propia mano por un momento. Adelante. Si puedes, sosténla frente a ti. Primero, apriétala con fuerza hasta formar un puño. Siente la tensión en tus dedos, en tu palma, en tu muñeca, incluso a lo largo de tu brazo. Un puño cerrado puede aferrarse a una cosa, una piedra, un rencor, un miedo, con mucha fuerza. Pero observa sus limitations. No puede recibir nada nuevo. Una mano apretada alrededor de un dólar no puede recibir un diamante.
No puede sentir el suave roce de una brisa fresca, ni el calor del sol. No puede dar un regalo a otro. No puede tomar la mano de otro con consuelo o solidaridad. Es un sistema tirado, defensivo, aislado y preparado para el impacto. Ahora, consciente. Y lentamente, abre la mano. Deja que los dedos se desdoblan y se relajan. Deja que la palma caer hacia arriba, hacia el cielo. Siente la liberación inmediata de la tensión. Una mano abre es vulnerable, sí. Está desprotegida, pero también está lista. Está lista para recibir un regalo. Desde una gota de lluvia hasta un gesto de bondad. Está lista para ofrecer. Bondad, para compartir lo que tiene. Está lista para sentir la intrincada textura del mundo. Está lista para dejar que una mariposa se pose en ella. Y está lista para dejar que esa mariposa vuele cuando llegue el momento, sin ningún instinto de aplastarla y perseguir su belleza. La mano abierta es una postura física que crea un estado espiritual. Es un estado de confianza, de profunda aceptación, de disposición y de generosidad. Abordar la vida con las manos abiertas. Es el antídoto directo y práctico contra el eco en la habitación vacía. Cuando surge un sentimiento doloroso como la tristeza o la ira, en lugar de cerrar el puño, mentalmente y mi enojo, mi depresión, mi historia del sufrimiento, podemos aprender a afrontarlo con la mano abierta. Podemos permitir que la sensación surja y descanse en la palma abierta de nuestra conciencia. Podemos decir, con curiosidad neutral y compasiva, la tristeza está aquí. Hola, tristeza. Podemos permitirnos sentir su peso, su textura, su temperatura en la palma abierta por un instante. Honrar su presencia. Y luego, y esta es la clave. Podemos dejar que se vaya cuando esté lista, sin rechazarla y aferrarnos desesperadamente a ella. Este es el camino intermedio de la sabiduría del que habló Buda. Es el camino entre la aversión y el apego. Esta práctica se aplica con la misma fuerza a la alegría. Cuando llega un momento de profunda felicidad, amor o belleza, la mente se acostumbra a aferrarse a él, a pensar, ¿cómo puedo hacer que esto dure? ¿Cómo puedo obtener más de esto? Este mismo aferramiento introduce una sutil ansiedad, que disminuye la alegría misma. La práctica del desapego nos invita a saborear esa alegría plenamente, con todo nuestro ser, pero con la mano abierta. La recibimos como un regalo precioso, nos deleitamos en su presencia, la absorbimos por completo. Y cuando se transforma naturalmente en algo más, como ocurre en todos los momentos, la dejamos ir con gratitud por su visita, no con el dolor de la posición. Así es como dejamos de crear los futuros ecos de la pérdida. Probimos esta poderosa práctica ahora, en este momento de tranquilidad juntos. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu respiración se tranquila. Deja que el mundo exterior se desvanezca y deja que tu mundo interior se enfoque suavemente. Los invito ahora a abrir físicamente las manos, si pueden. Si están acostados, pueden apoyarlas con las palmas hacia arriba sobre la superficie a su lado. Si están sentados, pueden colocarlas suavemente sobre su regazo, con las palmas hacia el cielo. Siente el aire en las palmas de las manos abiertas. Observa la red de líneas, la textura única de tu piel. Esta es la postura de recibir y soltar. Mantén esta postura con una intención suave. Ahora, recuerda una vez más es dolor persistente, es peso, es eco. Míralo, siéntelo,
Riconocello sin juzgarlo. Esta vez, quiero que imagines, con la mayor viveza posible, depositar la esencia de dolor suavemente en la palma de una de tus manos abiertas. No es un carbon argente al que temer. Es simplemente una energía, un recuerdo, un sentimiento que ha quedado atrapado. Quizás tenga la forma de una piedra oscura, lisa y pesada. Quizás sea un nudo enredado de cuerda gris y afilada. Quizás sea un charco de agua fría y oscura. Quizás sea solo una luz gris y brillante. Si que si su forma, visualizala descansando en el centro de tu palma. Tu primer instinto, fruto de un largo hábito, podría ser apretarlo con fuerza, pasarlo, analizarlo, hacer algo con él. Intenta percibir este impulso y luego, conscientemente, elige hacer lo contrario. Mantén la mano abierta. Simplemente deja que el dolor descanse en tu mano abierta, receptiva y compasiva. Respira. Al inhalar, imagina que respiras una suave, cálida y dorada luz de bondad y compasión. Imagina que esta luz recorre tu brazo hasta la mano, envolviendo este objeto de dolor con aceptación incondicional. Al exhalar, simplemente permite que el objeto sea como es, liberando tu lucha con él. No intentes deshacer de él. Estás cambiando fundamentalmente tu relación con él. Estás pasando del apego a la retención. De la posición temerosa a la presencia amable. Siente la profunda diferencia entre el puño cerrado de mi dolor y la mano abierta de mi dolor. Uno crea una identidad sólida, pesada y aparentemente permanente. El otro reconoce una experiencia pasajera y fluida que te atraviesa. Ahora, con esta sensación de presencia amable y generosa, vayamos un paso más allá. Imaginate de pie en la orilla de ese gran río de la vida del que hablamos antes. El sol es cálido, el aire es limpio, y el agua fluye con una fuerza constante y apacible. Tu mano está abierta, y en ella reposa esta forma de tu dolor.cuando te sientes listo. Y solo cuando te sientes listo, puedes imaginar que inclinas tu mano apenas un poco, permitiendo que esta piedra, este enludo, esta luz, suavemente, sin ninguna fuerza, rude fuera de tu palma y dentro del agua corriente del río no lo tires. Simplemente suéltalo. Observa cómo la corriente lo recibe. No se devanes en una explosión dramática en una nube de humo. Simplemente lo recibe la realidad mayor del agua. Empieza a moverse. Se tambalea y se suaviza. Sus bordes afilados suavizados por la corriente. Se convierte en parte del fluir del río, arrastrado río abajo, momento a momento, hasta perderse. De vista, no ha sido destruido. Se ha reintegrado al gran fluir de la vida. Like you queda en tu mano, observa la sensación. Es un vacío, pero no es un vacío doloroso. Es un vacío apacible. Una amplitud, una ligereza, una disponibilidad. Tu mano ahora está libre. Libre para sentir el calor del sol. Libre para dar un gesto de bondad. Libre para recibir lo que es momento nuevo. Fresco y inesperado te ofrezca. Respira larga, lenta y profundamente hacia esa sensación de ligereza, de amplitud, de libertad. Que se sentiría al frente de vida, solo por el resto de hoy, con estas manos abiertas. Afrontar cada persona, cada tarea, cada alegría y cada desafío con este espíritu de desapego. Esto no es una cura de una sola vez, es una práctica. Es un retorno a la sabiduría de la mano abierta, momento a momento, una y otra vez. Cada vez que notes que tu mente se aprea alrededor de un pensamiento, un miedo,
un resentimiento o un deseo, tienes una hermosa oportunidad. Puedes notar la atención y, con gran compasión por ti mismo, elegir abrir la mano de nuevo. Este es el camino de la liberación. Este es el camino de la paz verdadera y duradera. Y en este camino, comenzamos a descubrir una de las verdades más transformadoras. Que el dolor, cuando se enfrenta de esta manera, no es un enemigo que deba ser vencido. Es, de hecho, uno de nuestros maestros más profundos y compasivos. Hemos aprendido a afrontar la vida con la mano abierta, a soltar el pasado y a fluir con el gran río de la impermanencia. Este es un cambio profundo en nuestra forma de ser. Sin embargo, incluso con esta nueva comprensión, el dolor seguirá, surgiendo a veces. Una sombra del viejo eco puede regresar. Una nueva herida puede infligirse. Nuestra práctica no consiste en crear una vida sin dolor, pues tal vida es imposible. La práctica consiste en cambiar por completo nuestra relación con él. Es aprender que el dolor, cuando se enfrenta con conciencia, no es un adversario, no es un castigo, no es una señal de fracaso. De hecho, es uno de los maestros más poderosos, honestos y compasivos que jamás tendremos. Para comprender esto, viajemos un pequeño pueblo conocido por su alfarería. Ali vivía un joven aprendiz llamado Kenji, quien trabajaba para un maestro severo y silencioso. El maestro era una leyenda viviente, su obra alabada en toda la tierra por su sublime equilibrio, su delgadez imposible y su perfección serena y humilde. Kenji había sanado con aprender de él desde niño, y se había dedicado por completo al oficio. Era talentoso y trabajaba incansablemente, sus manos aprendiendo el tacto de la arcilla, su cuerpo aprendiendo el ritmo del torno. Pasaba días en una sola pieza, un simple tazón de té o un jarrón, volcando todo su ser en ella, esforzándose por alcanzar la perfección que veía en la obra de su maestro. Pero el maestro tenía una práctica que atormentaba a Kenji hasta el alma. Al final de cada semana, Kenji alineaba sus mejores creaciones para que el maestro las inspeccionara. Se quedaba ali de pie, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. El anciano maestro caminaba lentamente a lo largo de la hilera de vasijas, sin perderse nada. Tomaba cada pieza, sentía su peso, trazaba su forma con un solo dedo, experto. A menudo, tras un largo y agonizante silencio, miraba a Kenji con sus ojos indescifrables y, sin decir palabra, levantaba la vasija y la estrellaba contra el suelo de piedra con cada golpe. Un pedazo del corazón de Kenji parecía romperse. Podía comprender su crueldad. Algunas piezas eran hermosas, o eso creía. Eran simétricas, lisas, funcionales. ¿Por qué destruirlas? El desperdicio le parecía absurdo, el juicio insoportable. Empezó a sentir un resentimiento ardiente y amargo hacia el maestro. Lo veía no como un maestro, sino como un tirano. Un hombre que disfrutaba quebrantando su espíritu. El dolor de ver su duro trabajo reducido a fragmentos de arcilla se convirtió en una ira constante en sus entrañas. Este dolor era un muro entre él y su maestro, un muro construido por la frustración y una profunda sensación de injusticia. Empezó a odiar el sonido de la cerámica al romperse. Era el sonido de su propio fracaso. Durante una temporada, Kenji trabajó en solo tazón de té con una concentración singular y obsesiva. Trabajaba hasta altas horas de la noche, y el mundo desaparecía tras el círculo de luz de su lámpara. Lo medía todo, controlaba cada movimiento,
continúa la respiración durante las partes más delicadas del proceso. Ya no trabajaba por amor al arcilla, sino por la necesidad desesperada y temerosa de crear finalmente algo que su maestro no podía romper. Estaba decidido a hacer una tarea tan impecable que le valiera la aprobación del anciano. Finalmente, la terminó. El tizón era, a sus ojos, perfecto. Su forma era elegante, su esmaltado, de un negro profundo y brillante. Era lo mejor que había hecho en su vida. Con manos temblorosas, lo presentó como la única pieza para inspección y esa semana. El maestro lo recogió. El silencio en el taller era absoluto. Tan absoluto que Kenji podía oír la sangre latiendo en sus oídos. El maestro sostuvo el cuenco durante lo que pareció una eternidad. Le dio vueltas una y otra vez. Cerró los ojos al sentir la curva de su borde. Kenji se preparó para el inevitable y desgarrador sonido del aplastamiento, pero no luego. En cambio, el maestro colocó el cuenco con cuidado sobre la mesa. Miró a Kenji y, por primera vez, sus ojos reflejaron una dulzura, una calidez que casi sobresaltaba. Sí, dijo el maestro, con voz tranquila pero clara. Ahora empiezas a entender. En ese momento, el mundo de Kenji dio un vuelco. Miró el cuenco, lo miró con atención, y entonces pensó en las docenas quizás cientos de vasajas que se habían hecho añicos. Y de repente, con la fuerza de un maremoto, comprendió. Vio los sutiles desequilibrios en esas obras anteriores, que antes no había percibido. Vio la ligera pesadez en la base de una, la casi imperceptible oscilación en el borde de otra. Había estado tan apegado a su esfuerzo, tan enamorado de sus propias creaciones, que no podía ver sus defectos. Su dolor y su resentimiento lo habían cegado. El maestro no había estado distrayendo su obra. Había estado distrayendo la de Kenji dada DJUNTO a la imperfección. Había estado usando el dolor de las vasajas rotas como un espejo, obligando a Kenji a ver lo que no podía ver por sí mismo. El dolor era el maestro. La ruptura era la creación. Kenji se inclinó ante su maestro, con lágrimas de gratitud corriendo por su rostro, pues comprendió que la mayor enseñanza del maestro no se había transmitido con palabras, sino mediante la dolorosa y necesaria destrucción de sus ilusiones. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más incomprendidas de la tradición budista, la primera noble verdad. La verdad de esta palabra pali se traduce con mayor frecuencia como sufrimiento. Y esta traducción ha llevado a muchos a considerar el camino como pesimista o negacionista. Para Duque, en significado mucho más sutil y profundo. También puede traducirse como insatisfacción, estrés o una fricción fundamental con la realidad. Es la sensación de una rueda que no está perfectamente asentada sobre su eje. Se tambalea, crea fricción, dificulta el viaje. Es el sonido de la nota ligeramente de SAFI en edad. La enseñanza de Ducano es una declaración de que la vida es miserable. Es un diagnóstico. Es el médico sabio que señala el origen de nuestra enfermedad. Y como la experiencia de Kenji, nuestro dolor, en UESTR, o.DUKKHA, es la herramienta de diagnóstico más poderosa que tenemos. No es un enemigo que vencer, ni hay una molestia que aliviar con medicamentos. Es un maestro profundo. Es un espejo. Imagina. Que de dolor persistente, de tristeza, de ansiedad, de resentimiento. Es un espejo grande y ornamentado que ha aparecido de repente en medio de su sala.
Mucha reacción típica es hacer una de estas tres cosas. Primero, podremos intentar ignorarlo. Lo cubrimos con una sabana, apretamos los muebles, fingimos que no está, incluso cuando nos chocamos con él constantemente en la oscuridad. Esto es supresión. Segundo, podremos enojarnos con el espejo. Odiamos su presencia. Lo culpamos por lo que nos muestra. Incluso, podremos tomar un martillo y intentar romperlo, solo para encontrarnos con 7 ecos de mala suerte y mil espejos. Diminutos y afilados que nos muestran el mismo reflejo. Esto es aversión. Tercero, podremos fascinarnos con el reflejo. Nos sentamos frente a él todo el día, analizándolo, puliendo el cristal, identificándonos con la imagen, diciendo, esta cara triste soy yo. Esto es quien soy. Esto es apego. El camino de la sabiduría ofrece una cuarta opción. Usar el espejo para su propósito. Pararse frente a él, con valencia y quietud, y mirar profundamente el reflejo. No a la superficie, sino a través de ella, para comprender lo que revela eso el dolor en sí no es el mensaje. El dolor es el espejo. El reflejo. En el espejo es el mensaje. Cuando sientes una punzada de celos, el dolor es el espejo. El reflejo es tu propia inseguridad. Tu miedo a no ser lo suficientemente bueno. Cuando sientes una oleada de ira al ser criticado, el dolor es el espejo. El reflejo es el apego de tu ego, a ser visto como perfecto o correcto. Cuando sientes una profunda oleada de dolor, el dolor es el espejo. El reflejo es la profundidad de tu amor, el significado de lo perdido. Nuestro dolor, al ser abordado con esta conciencia amable y inquisitiva, lo revela todo. Nos muestran nuestros apegos más profundos, nuestros miedos más ocultos, nuestras necesidades más tiernas y insatisfechas. Como un médico que usa una radiografía para ver el hueso roto. Vaya la piel. Nuestro dolor nos muestra la ubicación exacta de nuestras fracturas espirituales. Nos muestra dónde nos aferramos. Nos muestra dónde nos resistimos a la corriente del río. Nos muestra dónde creemos que nuestra felicidad depende de algo externo en nosotros mismos. Sin el espejo del dolor, caminaríamos por la vida completamente inconscientes de estos procesos internos, como Kenji, ciegamente apegados en nuestras propias alas imperfectas, preguntándonos por qué nos sentimos tan estancados. El dolor es una gracia. Es una invitación a mirar más profundamente, a sanar desde la raíz, no solo a calmar la superficie. Es la forma compasiva de la vida de decir, detente, mira aquí, esta parte de ti necesita tu amor, esta parte de ti necesita tu atención. Aprovechemos esta oportunidad para sentarnos ante nuestro propio espejo y practicar este cuarto camino. Acomodate en tu cuerpo. Siente la firmeza del suelo bajo tus pies, sujetando por completo. Inhala lentamente y exhala más lentamente. Permitid estar aquí, tal como eres, con cualquier sentimiento presente. No hay necesidad de ser perfecto. No hay necesidad de sentir paz. El único requisito es una disposición amable a ser honesto contigo mismo. Recuerda de nuevo el dolor persistente que te ha acompañado en este viaje. Es eco, es peso. No te sumerges en su historia. En cambio, te invito a visualizarlo como un espejo. Puede ser un pequeño espejo de mano o uno grande de cuerpo entero. Puede tener un marco sencillo o uno ornamentado. Simplemente diga que la imagen cerca. Ahora, mentalmente, siente operate frente a este espejo. El reflejo que ves al principio es el rostro de tu dolor.
vis la tristeza, la ira, el miedo. De primer instinto podría ser dar la vuelta. Intenta cuidarte, aunque sea un momento. Más, respira. Ahora miremos más profundamente. Miremos más allá del reflejo superficial. Pregúntate, con genuina y amable curiosidad, ¿qué me refleja este dolor sobre mis propias creencias? Si el dolor es resentimiento hacia alguien que te hizo daño, mírate al espejo. ¿Qué revela? Quizás refleja una profunda creencia de que el mundo debería ser justo. Una creencia de que la gente debería compte con honor. El dolor surge de la fricción entre esta creencia y la realidad de lo sucedido. El espejo te muestra tu apego a los deberes. Si el dolor es una profunda ansiedad por el futuro, mírate al espejo. ¿Qué refleja? Quizás si la creencia de que debes tener el control en todo momento para estar seguro. Refleja tu miedo a lo desconocido, tu apego a la certeza en un mundo fundamentalmente incierto. Si el dolor es un sentimiento de soledad, mírate al espejo. ¿Qué revela? Quizás refleja la creencia de que tu felicidad depende de tener pareja o de la aprobación de los demás. Te muestra un lugar donde has cedido tu poder. Sigue respirando. Esto no es un ejercicio intelectual. Es una práctica del corazón. Al mirarte en el espejo de tu dolor, haz una simple pregunta. ¿Qué estás aquí para enseñarme? No te apresures a responder. Simplemente mantén la pregunta con delicadeza en tu conciencia. ¿Qué revela este dolor sobre donde estoy estancado? ¿Qué me muestra sobre una parte de mí que he descuidado o abandonado? ¿Qué vieja herida me pide que finalmente limpie y cure con compasión? Como Kenji mirando su cerámica rota, quizá empiezas a ver algo nuevo. Quizá ves que el dolor del que has intentado librarte durante años no es un intruso fortuito. Es un mensajero de lo más profundo de decir, un amigo leal que ha intentado, con perseverancia y paciencia, captar tu atención, guiarte hacia una libertad más profunda. Te está señalando el camino a casa dada, la lección fundamental del espejo. Es esta. El problema nunca es el reflejo. El problema nunca es lo que el espejo te muestra. El valor está en ver. La sanación está en mirar. Cuando finalmente dejamos de luchar contra el espejo y empezamos a aprender de él, la naturaleza del reflejo empieza a cambiar. El dolor se ablanda. Deja de ser un monstruo aterrador. Se convierte en un viejo amigo sabio, aunque severo. Se convierte en nuestro maestro. Así que, al cerrar esta parte de nuestra exploración, mantén esta pregunta en tu corazón. ¿Qué sabiduría me ofrece mi dolor? ¿Cuál es la creencia fundamental que mi sufrimiento me refleja ahora mismo? Ver esta creencia es un profundo acto de liberación. Es el comienzo de la verdadera sanación. Porque una vez que vimos la creencia que causa la fricción, podemos empezar a cuestionarla. Podemos empezar a exponerla a los. Y empezamos a ver que gran parte de este dolor está envuelto en la historia de un yo que se siente amenazado. Un yo que necesita ser defendido. Un yo que está en el centro del drama. Esto nos lleva naturalmente a nuestra siguiente gran pregunta. ¿Qué es este yo que parece sufrir tanto? Y sí, como nos dicen los grandes sabios, el barco que creemos defender está en realidad vacío. Hemos aprendido a ver nuestro dolor como un maestro, un espejo que refleja nuestros apegos y creencias más profundos. Y si observemos de cerca la esencia de estos apegos, en el centro mismo del reflejo, casi siempre encontramos la misma figura. El yo, mi historia, mi dolor, mis necesidades,
mis derechos. Nuestro sufrimiento a menudo se alimenta de un profundo sentimiento de agravio personal. ¿Cómo pudo pasar esto? A mí, ¿por hicieron eso? A mí, ¿cuáles es fracaso sobre mis poderoso y persistente sentido del yo es el personaje central en cada drama de nuestro dolor persistente. Pero ¿qué pasa si es personaje central? Es yo que pasamos toda la vida defendiendo y promoviendo, ¿no es tan sólido como creemos? Esto nos lleva a una enseñanza radical y profundamente liberadora, que a menudo se considera la más desafiante en las tradiciones zen y budista. Es la enseñanza de nada, o no yo. Y está bellamente ilustrado por una historia sencilla. Imaginen un hombre que decide dar un paseo en bote por un lago grande y tranquilo para escapar del calor de una tarde de verano. Es un hombre que se enoja con facilidad y se ofende con facilidad. Siente que el mundo está lleno de tontos y desconsiderados que siempre se interponen en su camino. Pero en el lago encuentra cierta paz. Ringa en su pequeño bote hasta el centro mismo del lago, donde el agua es como un cristal, y el único sonido es el suave chapotillo del agua contra el casco. Se recuesta, cierra los ojos y se deja levar, sintiendo una rara sensación de calma que lo invade. Después de un tiempo, mientras flotaba en paz, sintió de repente un golpe seco y estremecedor contra el costado de su bote. Abrió los ojos. De golpe, su paz se hizo añicos. Vio que otro bote había chocado con el sail. Al instante, una oleada de aire lo inundó. ¿Qué te pasa? Gritó, incorporándose de golpe. Idiota. Myra perdón vas. Has arruinado mi paz. Estaba listo para la confrontación con los puños apretados. Mientras, su mente estaba elaborando una lista de insultos para el descuidado navegante que lo había molestado con tanta rudeza. Lo embogaba una aire justificada. Se sentía atacado. Personalmente. Pero al enfocar la vista, se da cuenta de algo que lo detiene en seco. El otro bote. Este vacío es solo un bote vacío que se ha soltado de su mar en la orilla y ha navegado silenciosamente por el lago con la suave corriente, chocando con el sail. En ese instante, toda su aire se desvanece. No tiene donde ir. No hay nadie a quien gritar. No hay nadie a quien culpar. No hay nadie a quien en OJRs.com. Solo se oye el suave golpe de un bote vacío. Un suceso simple e impersonal. Se queda solo con el eco de su propia rabia, sintiéndose ahora un poco tonto. Respira hondo, quizá incluso rientre dientes ante su propia reacción furiosa. Y simplemente empuja el bote vacío, volviendo a su estado de paz dado el maestro zen que cuenta esta historia. Chang Tzu plantea entonces la pregunta crucial. Si puedes vaciar tu propio barco, ¿quién podrá hacerlo? Esta historia es un poderoso con un rompecabezas didáctico que debemos desentregar en nuestras propias vidas. Recorremos la vida en nuestro pequeño bote, y constantemente nos chocan otros botes. Un compañero de trabajo hace un comentario desconsiderado. Un conductor nos cierra el paso en el tráfico. Un amigo olvida nuestro cumpleaños. Cada choque desencadena una reacción personal inmediata. Nos sentimos agraviados, insultados, perseguidos. Nuestro ego, la sensación de yo sólido y importante sentado en nuestro bote, se alza indignado. ¿Cómo se atreven a chocar? En nuestra aire, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, todo surge de la suposición incuestionable de que hay un agente intencional en el otro barco, que ha atacado deliberadamente a nosotros la práctica de nada. Oh, no yo.
Es la práctica de perder virtud todos los demás barcos están vacíos. El compañero de trabajo que hizo el comentario desconsiderado no pensaba en ti. Estaba perdido en su propio mundo de esters y ansiedad, su propio barco desatado. A la deriva. El conductor que te cerró el paso no intentaba faltar al respeto. Llegaba tarde, estaba distraído o simplemente no prestaba atención. Otro barco vacío arrastrado por las corrientes de su propia vida. Este es un cambio profundo de perspectiva. Para la enseñanza vía más allá, y aquí es donde se vuelve verdaderamente radical. Después que moremos dentro de nosotros, pro aire y el dolor del hambre en el lago no provienen realmente del golpe. Provienen de la presencia de un yo dentro de su bote, listo y a la espera de sentirse ofendido. Su ego era un resort cargado, esperando el más mínimo toque para liberarse. El golpe fue solo el detonante. La carga explosiva ya estaba ahí. La enseñanza del bote vacío no se trata solo de ver a los demás con más compasión. Se trata de comprender que nuestro propio sufrimiento se genera por nuestra identificación feroz e incuestionable con este ego. ¿Qué es este yo? Si lo buscas, ¿qué encuentras? Encuentras una colección de pensamientos en constante cambio. Encuentras un río de emociones en constante cambio. Encuentras una cascada de sensaciones físicas. Encuentras una colección de recuerdos que son en sí mismos solo pensamientos sobre el pasado. Encuentras un conjunto de roles que desempeñas: padre, trabajador, hijo, amigo. Pero existe un director ejecutivo permanente inmutable en medio de todo esto. Existe una entidad fija que es el pensador de los pensamientos, el que siente los sentimientos. La enseñanza budista sugiere que no. El barco de nuestro propio ser también está, en cierto sentido, vacío. Es un proceso, no una cosa. Es un verbo, no un sustantivo. Nuestro ego, nuestra identidad, es una historia que construimos. Es una historia útil para navegar por el mundo, pero es una historia al fin y al cabo. Y cuando confundimos esta historia con una realidad salida e inmutable, nos creamos un sufrimiento infinito. Porque el ego es, por naturaleza, inseguro. Es un fantasma aterrorizado de ser descubierto. Vive con el temor constante de ser menospreciado, insultado o ignorado. Se define a sí mismo por comparación. ¿Soy mejor que ellos? ¿Les gusto? ¿Tengo éxito? Esta actividad constante y ansiosa del ego, defender, promover, comparar, es la fuente de gran parte de nuestro dolor persistente. El dolor del resentimiento es el ego sintiéndose menospreciado. El dolor de los celos es el ego sintiéndose amenazado. El dolor de la vergüenza es el ego sintiéndose expuestado. La metáfora del barco vacío a la deriva en un lago simboliza perfectamente esta enseñanza. El barco en sí representa nuestro ser físico y mental, la combinación de cuerpo, pensamientos y sentimientos. El ego es el capitán imaginario que creemos dirigirlo. Pero al observar con atención, vimos que no hay capitán. Solo existe el barco, a la deriva en las vastas y misteriosas aguas de la existencia, movido por las corrientes de causa y efecto, los vientos de las circunstancias. Reconocer esto no es volverse nihilista en pasivo, es liberarse. Cuando no hay un yo inmutable que defender, ¿quién puede hacer daño? Cuando no hay un ego que insultar, ¿qué comentario puede herir de verdad? Cuando el barco está vacío, un golpe es solo un golpe. Es un acontecimiento en el mundo,
no un attack a tu propio ser. La reacción emocional que normalmente duraría. Horas o días simplemente. No search, o sí search, pasar rápidamente, como una nube que tapa el sol, porque no tiene que adherirse. Exploramos esto con una reflexión suave y guiada. Es una indagación sutil, así que abordamos la con paciencia y sin expectativas. Accommodate and quieted. Siente el ancla de tu respiración, es ritmo fiel que siempre te acompaña. Inhalo, estoy aquí. Exhalo, estoy en paz. DGQ tu conciencia. Descansa suavemente en tu cuerpo. Ahora, te invito a que recuerdes una experiencia reciente, o quizás recurrente, en la que hayas sido golpeado por otro barco. No tiene por qué ser un trauma grave. Podría ser un pequeño de ser, un momento, en el que te sentirás ignorado, incomprendido o criticado. Elige un barco relativamente pequeño para empezar. Recuerda la situación. Y ahora, siente la reacción emocional que la acompaña. El arrebato de aire, la punzada de dolor, la intensidad de la vergüenza. Siente dan se apodero de tu cuerpo. Aprisión en la mandíbula, aprisión en el estómago, sofoco en la cara. Ahora, quiero que te preguntes, con genuina curiosidad, ¿cuán, exactamente, se sintió herido en ese momento? ¿Qué fue lo que se sintió tan atacado personalmente? ¿Fue de cuerpo? ¿Te impactaron físicamente las palabras? No. ¿Fue un pensamiento? Un pensamiento es solo un evento mental fugaz. ¿Fue un sentimiento? Un sentimiento es solo una energía transitoria. Observa con atención el centro mismo de esa sensación de dolor. Encontrarás mi esencia, mi reputación, mi inteligencia, mi valía. Este es el yo que sintió el golpe. Ahora, hagamos un experimento. Visualiza mentalmente a la persona que te chocó. Visualiza su barco. Y por un momento, imagina que su barco está vacío. Imagina que sus palabras o acciones no fueron dirigidas por un agente malicioso que te atacara, sino que fueron simplemente el resultado de su propia deriva, de sus propias corrientes inconscientes de miedo, estrés o ignorancia. Visualiza su barco como un barco vacío. Observa que sucede con la energía de tu resentimiento o dolor. Se suaviza, aunque sea un poco. Ahora, el paso más difícil. Dirige tu mirada hacia tu interior, hacia tu propio barco. Observa yo sensible e indignado sentado ahí, el que se sintió tan agraviado. Y ahora, imagina que esto tampoco es tan sólido como parece. Imagina que es como una niebla, una colección de historias y recuerdos que has reunido y al que le has dado un nombre. ¿Qué pasaría si pudieras, aunque sea por un momento, vaciar tu propio bote? ¿Qué pasaría si pudieras soltar la necesidad de tener la razón? De ir la necesidad de ser visto como inteligente, bueno o valioso? ¿Qué pasaría si pudieras soltar tu historia personal, tu historial de agravios? Imagina que el golpe se repite, pero esta vez solo choca contra un bote vacío. No hay nadie dentro que lo tome como algo personal. El bote se balancea un instante por el impacto, y luego se agita. El evento ocurre y se acaba. No hay eco persistente. No hay residuos de resentimiento. Solo hay la tranquilidad del lago. ¿Qué se siente? Es el sabor de la libertad. Es la amplitud que surge cuando el ego se libera de su control frenético. No se trata de ser un felpudo, en el permitir que otros te hagan daño. Puedes tomar medidas prácticas. Puedes decir, por favor, no hagas eso. Pero hazlo desde una perspectiva tranquila y clara, no desde una reacción personal herida.
Tus acciones se vuelven más efectivas porque no están nubladas por las tormentas del ego. Cerramos esta profunda indagación con un breve resumen. Nuestro dolor persistente es a menudo el llanto de un yo que se siente herido. La práctica del barco vacío consiste en investigar la naturaleza de este yo. Es ver con creciente claridad que el yo no es una entidad fija, sino un proceso fluido. Los demás barcos suelen estar vacíos, impulsados por corrientes inconscientes. En nuestro propio barco, cuando observemos con profundidad, también está vacío de un capitán permanente y independiente que necesita ser defendido. Este reconocimiento es la liberación definitiva. Nos permite desengancharnos del pasado, de tomarnos el mundo tan personalmente. Cuando dejamos de aferrarnos a la historia del yo, finalmente podemos dejar que las viejas narrativas, las dolorosas huellas que hemos preservado con tanto esmero, comiencen a suavizarse y a desvanecerse en la arena. Nos hemos parado ante el espejo de nuestro dolor y hemos aprendido de su poder como maestro. Nos hemos sentado en nuestra propia barca en el vasto lago de la existencia y nos hemos dado cuenta de que, en un sentido profundo, esta vieja, libre de cualquier yo sólido y inmutable que necesita ser defendido. Esta comprensión es la llave que abre una de las jalas más tenaces que nosotros mismos hemos construido, la jala de nuestra historia personal. ¿Por qué es el ego, el yo? ¿Sino una narrativa? Es una historia que nos hemos contado toda la vida, una historia de quién somos, don hemos estado, y que nos han hecho. Y nuestro dolor persistente es a menudo un solo capítulo de esta historia que hemos doblado, subrayado y elegido leer en voz alta, una y otra vez. Para explorar esto, imaginemos a un viejo marinero que vive en un pequeño pueblo costero. Este marinero, llamado Silas, fue en su día un hombre fuerte e intrépido, pero hace muchos ecos. Una terrible tormenta le arrebató su bote y una pierna. Sobrevivió, pero quedó con una profunda cojera y una cicatriz más profunda en el alma. En los ecos siguientes, la historia de aquella tormenta se convirtió en su identidad. Se sentaba en la taberna del pueblo y cualquiera que se ofreciera. E invitarle una copa disfrutaba de la historia. Con cada relato, la historia crecía. Las olas se convertían en montañas de agua negra. El viento olaba como mil demonios. Su propia valencia ante la muerte se hacía cada vez más heroica. Pulió la historia como una gema preciosa, puliendo cada detalle, cada pausa dramática. Describió el crujido del mástil, el escozor del océano helado, el golpe final y aplastante que la arrancó la pierna, con una pasión visceral y practicada. Los aldeanos escuchaban, absortos y horrorizados, moviendo la cabeza en señal de compasión. Y por un instante, Silas se sentía importante. No era solo un anciano cojo. Era el hombre que sobrevivió a la gran tormenta. Su dolor era su moneda. De cambio, su narrativa era su verdad, pero la historia era un ancla pesada. Lo mantenía atado al peor momento de su vida. Cuando no la contaba, la revivía mentalmente, sintiendo los dolores fantasma, el viejo terror. Su mundo era pequeño. Consistía en la taberna, su pequeña choza y el trolado camino de su trágica historia. Nunca se acercaba a los nuevos barcos que se construyen en el puerto. Nunca miraba el mar con otra cosa que una mezcla de miedo y resentimiento. El mar era el villano de su historia, y él su noble víctima. Una tarde, una joven, nida de un aldeano,
Se sento con él en el banco con vistas al puerto. El comenzo su relato, con una voz que adquiere su familiar y dramática cadencia. La niña escuchó pacientemente, con los ojos abiertos. Cuando terminó, esperando las habituales palabras de compasión, guardó silencio un momento. Luego, su mirada pasó de su rostro a los nuevos barcos en el puerto, con sus velas blancas, y brillantes contra el cielo azul. Luego se volvió hacia él y le hizo una pregunta sencilla. Es una historia muy triste. Dio con voz clara como una campana. Pero, ¿a dónde navegas? ¿Ahora? La pregunta golpeó a Silas con la fuerza de un golpe físico. Hacia dónde navegas? ¿Ahora? Nadie le había preguntado eso jamás. Nunca se lo había preguntado. Estaba tan absorto en la historia del barco perdido que había olvidado que era marinero. Había olvidado que el mar no era solo un monstruo, sino un vasto y hermoso misterio. Había olvidado que tenía una pierna sana, dos brazos fuertes, y un corazón que enlaza. La inocente pregunta de la chica había logrado lo que ninguna compasión podía lograr. Le había mostrado que él era más que su historia. Lo había guiado hacia las páginas no escritas de su vida. Por primera vez en ecos, Silas miró al océano y en lugar de ver el pasado, vio el horizonte. Dada esta venida del viejo marinero, es una poderosa ilustración de la tendencia humana a quedar atrapados en nuestras propias narrativas. La mente es una magnífica narradora. Toma los datos crudos y caóticos de nuestra experiencia y los tiene en una trama coherente, con un principio, un desarrollo y un final. Asigna roles: hero, víctima, villano, temas y presagios. Así, es como le damos sentido al mundo. Pero cuando la historia es de dolor, y permitimos que se convierta en nuestra, solo historia, deja de ser una herramienta para comprender, y se convierte en una prisión en la enseñanza aquí trata sobre la distinción crítica entre memoria y narrativa. Un recuerdo es un dato relativamente neutral del pasado. Estaba en una tormenta y me lesioné la pierna. Una narrativa es un recuerdo embebido de emoción, identidad y una trama recurrente. Soy víctima de un mar cruel que trágicamente me robó el futuro y me definió con esta terrible lesión. El primero es un evento. El segundo es una identidad. El dolor persistente que sentimos no está en el recuerdo. Está en la narrativa. Cada vez que Silas contaba su historia, no solo recordaba el dolor, lo revivía. Su sistema nervioso no distinguía entre la tormenta real y el relato vívido y emocionalmente cargado de ella. Se retraumatizaba con cada pinta de cerveza, manteniendo la herida fresca, manteniendo vivo el dolor, porque el dolor era el combustible de la historia, y la historia era quien era de la metáfora que mejor nos funciona aquí, es la de las huellas en una playa de arena. Imagina que un suceso doloroso de tu pasado es un conjunto de huellas profundas que dejaste en la arena mojada. El suceso ha terminado, te has marcado. La María del tiempo y la impermanencia es gran río purificador del que hemos hablado. Comienza a fluir naturalmente. Sus suaves olas suavizan los bordes de las huellas, las barren lenta y amorosamente, devolviendo a la playa un barren y cuana nueva. Este es el proceso natural de la sanación. Para nuestra mente narrativa, a menudo se niega a permitir que esto suceda. Vimos la María subir y entra al pánico. Queremos divulgar a las huellas y empezamos a talarlas frenéticamente. Hundimos.
Los dedos en la arena, profundizando la impresión, reforzando los bordes. No lo olvides, grita la mente. Esto pasó. Esto fue importante. Esto es mi dolor. Pasamos ecos, a veces décadas, patrolando este pequeño trozo de playa, protegiendo diligentemente nuestras dolorosas huellas de las aguas curativas del tiempo. Construimos nuestra identidad en torno a estas huellas, señalándolas y diciendo, ¿ves? Soy yo. Esto es lo que me define. Why nos preguntamos por qué nos sentimos tan agitados, tan estancados, tan atados a la orilla mientras el gran océano de la vida nos llama. Liberar estas narrativas del pasado no se trata de olvidar lo sucedido. Silas nunca olvidará la tormenta. Se trata de tomar la decisión consciente y valiente de dejar de volver a talar las huellas. Se trata de tener la sabiduría de dar un paso atrás, sentarse en una duna, y dejar que la suave y sanadora corriente del presente finalmente haga su trabajo. Se trata de confiar en que es más que la marca más profunda y dolorosa que hayas dado o recibido. Es la playa entera, y también es el océano. Tomamos un momento para explorar las narrativas que hemos estado protegiendo. Encuentra tu quietud. Deja que el sonido de las olas sea el sonido de tu propia respiración, entrando y saliendo. Un ritmo suave y atemporal. Deja que tu cuerpo se sienta pesado y relajado, hundiéndose en la cálida arena del presente. Te invito a recordar una historia dolorosa de tu pasado que hayas contado muchas veces, ya sea otros o a ti mismo. Es capítulo de esta vida al que vuelves una y otra vez. Puede ser la historia de una ruptura, de una traición, de un fracaso o de una injusticia. Primero, simplemente, reconoce la historia como tal. Observa su trama. Observa a sus personajes. Observa el papel que desempeñas en ella. ¿Eres la víctima? ¿El mártir? ¿El héroe incomprendido? Observa el sabor emocional familiar que acompaña a la historia. ¿Tristeza? ¿Ira? ¿Autocompasión? Ahora, quiero que visualices que tienes esta historia en tus manos como un objeto físico. Quizás sea un libro grueso y pesado con la portada desgastada. Quizás sea un pergamino enrolado con fuerza, atado con una cinta negra. Quizás sea una pila de fotografías viejas y descoloridas. Siente su peso en tus manos. Este es el peso que has estado cargando con este objeto en tus manos. Imagínate de pie en una playa extensa y tranquila al atardecer. El cielo está suave, con tonos rosa y naranja. El aire es cálido y tranquilo. Estás completamente solo. Has conservado este libro, esta narrativa, durante tanto tiempo. Lo has protegido, memorizado y defendido. Para ahora, quiero que consideres la pregunta de la niña a Silas. ¿Hacia dónde navegas ahora? ¿Cuál es el costo de seguir cargando con este libro? ¿Cómo te impide mirar al horizonte? Cuando te sientas listo, te invito a realizar un pequeño ritual mental. Camina hasta la orilla. Dan la arena húmeda y firme. Arrodillad y, con mucho cuidado, coloca este libro, esta historia, sobre la arena. No lo estás tirando con aire. Lo estás dando con intención, con reverencia por las lecciones que te ha enseñado. Estás reconociendo su papel en tu camino. Ahora, ponte de pie, retrocede un paso y observa. Observa como la primera ola suave liga y toca al borde del libro. El agua, como una mano tierna, suaviza la cubierta. La siguiente ola liga, un poco más lejos esta vez,
y la tenta de las primeras páginas comienza a difuminarse y a correrse. Mientras las palabras nítidas y duras se disuelven en suaves nubes grises en el agua. Sigue observando como la María de tu propia respiración. La María del tiempo, la María de la bondad amorosa, obra. Con cada ola, la historia pierde un poco más de definición. Las páginas se disuelven. La narrativa se fragmenta en palabras sin sentido, luego en letras sueltas, luego en nada en absoluto. Solo pulpa y tinta mezclándose con la arena y la espuma del mar. No necesitas hacer nada. Solo necesitas dejar de hacer lo que siempre has hecho. Solo necesitas dejar de volver a grabar las huellas. Solo necesitas soltar y permitir que el proceso natural de sanación ocurra. Siente la profunda liberación en este acto de permitir. Siente la ligereza en tus manos, ahora vacías. Siente la inmensidad de la playa, la inmensidad del océano ante ti. El pasado ya no es un guión que debes seguir. Es simplemente parte de la arena que conforma el hermoso y resilient paisaje de quien estado. Al concluir esta reflexión, puede que surja una nueva conciencia. Aferrarnos a estas duras narrativas, repetir constantemente las historias de nuestro propio dolor, es un profundo acto de autocrueldad. Somos el marinero, y también la tormenta contra la que nos rebelamos. Somos quienes nos mantenemos atrapados en la taberna, contando la misma triste historia. La decisión de dejar que las huellas se desvanezcan es quizás el primer y más crucial acto de amor propio, de genuina compasión por nuestro propio ser. ¿Y es esta compasión? Esta suave lluvia sobre la tierra reseca de nuestros corazones, la que debemos aprender a cultivar si queremos sanar de verdad. Dejar que las huellas de un pasado doloroso se desvanezcan en la arena requiere una valencia silenciosa. Requiere que confiemos en el Poder Sanador de la María. Pero para muchos de nosotros, otra vez se alza en protesta. Es un crítico interno, un juez severo que dice, no mereces liberarte de este dolor. Fuiste un insensato, o fui tú. Culpa, o los débiles se degeneran. Los fuertes se aferran a sus agravios. Descubrimos que incluso cuando intentemos aliarnos de la narrativa, una parte de nosotros nos retiene, insistiendo en que permanezcamos en la orilla, protegiendo nuestras viejas heridas. Es crítico interno es el implacable ejecutor de nuestro sufrimiento. Y la única fuerza en la tierra lo suficientemente poderosa como para suavizar es crítico, es la fuerza de la compasión. Específicamente, la compasión por nosotros mismos está, se cuenta la historia de un joven monje diligente que luchaba profundamente en su práctica de meditación. Se sentaba durante horas en su cojín, intentando seguir su respiración, pero su mente era un campo de batalla. La batalla más grande era contra sí mismo. Por cada momento de distracción, se reprendía. Eres un fracaso. No tienes disciplina. Otros son mucho mayores que tú en esto. Nunca serás un buen monje. Esta voz interior era tan fuerte, tan cruel, que su meditación se convirtió en una fuente de temor, no de paz. Cuanto más intentaba silenciarla, más fuerte y más cruel se volvía dad. Su rostro se demacró por el esfuerzo. Y su maestro notó la profunda tensión en la que se encontraba. Un día, el maestro llamó al joven monje a sus aposentos. Hablando de práctica, le dio amablemente el maestro. El monje, con la mirada baja, lo confesó todo. Los pensamientos interminables, la frustración y sobre todo, la implacable y odiosa voz de su crítico interior. Estoy en guerra conmigo mismo, maestro. Dio.
Con la voz entrecortada, y estoy perdiendo. El maestro escuchó, y luego dio algo que el monje llamas overdaria. La próxima vez que esta voz de juicio surja en tu mente, instruyo al maestro. Quiero que digas de intento lucrar contra ella. No intentes discutir con ella en ahuyéntola. En cambio, quiero que visualices esta voz como un viajero cansado y enojado que acaba de ligar a la puerta de tu monasterio. Este viajero está cubierto de polvo, hambriento, sediento y profundamente infeliz. Grilla en saltos porque siente dolor. No le cierres la puerta. En cambio, abrió la puerta. Invítalo a pasar. Ofrecele un cojín para que se siente. Y luego, sírvele una taza de té. Y acuidad, el monje se quedó atonido. ¿Sirvo el té? Pero es mi enemigo. Es la fuente de todo mi sufrimiento. ¿Lo es? Preguntó el maestro con una sonrisa amable. ¿O es la parte de ti que más sufre? Tu ira contra él solo es más ira. Tu lucha es más violencia. Solo tu bondad puede sanarlo. Sirve el té con compasión. Escucha lo que tengo que decir. Sin cruel. Simplemente permaneces presente con él. Como lo harías con cualquier ser que sufre. Observa que sucede. El monje, aunque escéptico, regresó a su cojín. La siguiente vez que la voz se alzó, estás perdido en tus pensamientos. Otra vez, no veis nada, se detuvo, respiró hondo. Y en lugar de contraatacar, visualizó al viajero furioso y gritones. Vio el dolor en sus ojos, el miedo vio su aire. Mentalmente, abrió la puerta, hizo una reverencia y lo invitó a pasar. Se imaginó sirviéndose una taza de té caliente y aromático y ofreciéndosela con ambas manos. No discutió los insultos. Simplemente se cenó con esa parte enojada de sí mismo, ofreciendo la calidez de su silenciosa y amable atención. Y ocurrió un milagro. La voz no se desvaneció al instante, pero comenzó a perder fuerza. Sus gritos se suavizaron hasta convertirse en un gruñido, y luego en un susurro. Al ser recibido con amabilidad en lugar de resistencia, el viajero furioso comenzó a relajarse. La guerra interior comenzó a menar, reemplazada por una tregua tranquila y espaciosa. El monje aprendió que el camino a la paz no pasaba por la victoria en la batalla, sino por un acto radical de hospitalidad hacia su propio corazón. Esta historia ilumina la profunda práctica de meta, una palabra pali que significa bondad amorosa, benevolencia y buena voluntad activa. Y mientras meta menudo se practica dirigiéndola hacia los demás, su aplicación más transformadora es a menudo cuando la dirigimos hacia nosotros mismos. La autocompasión no es autocompasión. La autocompasión dice, pobre de mí, y se atasca en la narrativa del victimismo. La autocompasión dice, hey sufrimiento aquí, y se mueve para calmarlo. La autocompasión tampoco es autoestima. La autoestima se basa en el juicio. Es una medida de nuestro valor basada en nuestros éxitos y fracasos. Es alta cuando tenemos éxito, y se desploma cuando fracasamos. La autocompasión no se basa en el juicio en absoluto. Es una forma de relacionarnos con nosotros mismos con amabilidad, independiente de nuestro desapego. Es una fuente constante y estable de calidez interior que está disponible para nosotros en nuestros momentos de triunfo y, más importante, en nuestros momentos de fracaso, vergüenzas y dolor. La metáfora de la autocompasión es la de una suave lluvia que se sobre la tierra reseca y agrietada. Nuestro corazón, tras ecos de autocrítica,
de ofrecernos en narrativas dolorosas, de luchar contra nosotros mismos, se vuelve como este suelo seco y duro. Es impermeable, incapaz de nutrir. Una tormenta repentina y violenta depositada. Forzada o autoayuda agresiva, simplemente se deslizar por la superficie, causando inundaciones repentinas sin llegar a hundirse. Para la autocompasión es una lluvia suave y constante. No fuerza nada, simplemente sí, suave, persistente. Al principio, puede parecer que no es nada. Pero poco a poco, gota a gota, comienza a ablandar la dura corteza. Se filtra en las grietas. Hundes la tierra en profundidad, volviéndola receptiva, fértil y viva de nuevo. Crea las condiciones a partir de las cuales la nueva vida, nuevas formas de ver, nuevas posibilidades, nueva alegría puede comenzar a crecer, da forma natural y sin esfuerzo. Esta práctica de autocompasión implica tres movimientos clave del corazón. El primero es el Budista. Es la decisión de ser amables y comprensivos con nosotros mismos en lugar de duros y críticos. Es el acto de servirte en nuestro crítico interior. Es tratarnos con el mismo cuidado y preocupación que lo ofreceremos a un querido amigo en apuros. Cuando cometes un error, en lugar de decir, eres un idiota, aprendes a decir, esa fue una situación difícil y hiciste lo mejor que pudiste. No pasa nada. El segundo movimiento es un reconocimiento de humanidad como esta. Es la profunda comprensión de que el sufrimiento y la imperfección son parte de la experiencia humana compartida. Nuestro dolor, que nos es latente, es en realidad lo que nos conecta con toda la humanidad. El ego nos dice, es doloroso fracaso es ... Mil fracaso nos hace sentir solos en nuestra vergüenza. La humanidad dice, todos fracasan, todos sienten dolor. Esto es lo que significa ser humano. Esta perspectiva elimina el dolor de la vergüenza personal de la experiencia. Pasamos del pobre de mal, todos estamos juntos en esto. El tercer movimiento es conciencista. Es la práctica que hemos estado cultivando, la capacidad de mantener nuestros pensamientos y sentimientos dolorosos en una conciencia equilibrada y amplia. No se trata de ignorar nuestro dolor ni de exagerarlo. Vemos el dolor con claridad, sin la superposición de una narrativa dramática. Reconocemos, este es un momento de sufrimiento, sin dejarnos llevar por él. Esta visión clara nos permite responder con amabilidad, en lugar de reaccionar con miedo o juicio. Estos tres componentes, autocompasión, humanidad compartida y atención plena, son los ingredientes de la suave lluvia. Juntos, crean una poderosa alquimia interior que puede transformar nuestra relación con el propio sufrimiento. Invitemos esta suave lluvia a nuestros corazones. Ahora, encuentra una postura cómoda. Deja que tu cuerpo se relaje en su soporte. Deja que el sonido de la lluvia te envuelva, un sonido de limpieza, de liberación, de nutrición. Con cada respiración, imagina que inhalas esta energía suave y sanadora. Con cada exhalación, libera la rigidez, la tensión y la armadura de autocrítica que has estado cargando. Ahora, dirige tu atención al centro de tu corazón, en medio de tu pecho. Te invito a colocar una mano allí, si te parece bien. Un simple gesto de calidez y bondad hacia ti mismo. Recuerda de nuevo el dolor con el que hemos estado trabajando. El eco persistente. La narrativa dolorosa. Y mientras sientes su dolor, en lugar de aliarte, intenta ofrecerlo tu calor. Ahora practicaremos una técnica tradicional, meditación
dirigida hacia el interior. Ofrecer una serie de frases. Te invito a repetirlas en silencio, dando que la intención tras las palabras sea más importante que las palabras mismas. Que son como gotas de lluvia que caen sobre la tierra seca de corazón. Respirando suavemente, ofreced esta primera frase. Que yo esté a salvo siente lo, que es deseo de propia seguridad, de propia protección contra el daño interno y externo. Repetelo varias veces en silencio. Que yo esté a salvo ahora. La segunda frase. Que yo esté en paz. De sitio de corazón esté en paz. Libre de las guerras internas del juicio y el miedo. Que te deseo si sincero. Que yo esté en paz. Ahora la tercera frase. Que yo esté saludable. Dice que tu cuerpo y mente son fuertes. Resilience y llenos de vitalidad. Decide tu propio bienestar. Que yo esté saludable, la frase final. Que pueda vivir con tranquilidad. Estés en deseo para que tu camino por la vida esté libre de luchas innecesarias. Libre de la fricción de la autoresistencia. Es un deseo de todos. Gracia y fluidez. Que pueda vivir con tranquilidad. Ahora. Diríamos estos deseos, especificamente a la parte de ti que sufre. Visualiza la versión más joven, la del momento de la herida original, o simplemente la parte de tu corazón que se siente herida y sensible. Observa esta parte de ti con compasión y ofrece las frases directamente. Que estés a salvo ahora. Que estés en paz ahora. Que estés sano y completo. Que vivas con tranquil identidad. No te preocupes si no sientes una repentina oleada de compasión. La intención es lo que importa. El simple y delicado acto de ofrenda es la práctica. Estás plantando las semillas. Estás invitando a la lluvia. Permanezca en esta práctica unos instantes más, respirando suavemente. Manteniéndose en ese campo de atención cálida y amable. Se está ofreciendo precisamente lo que quizás haya buscado en los demás toda su vida. Aceptación incondicional y amorosa. Esta práctica de autocompasión es la base de toda sanación profunda. Ablanda el terreno. Crea la tierra fértil, donde las semillas de la liberación finalmente pueden echar raíces. Pero este ablandamiento, crecimiento, no puede prejurar. Requiere una profunda confianza, no solo en la bondad, sino también en el momento oportuno. Requiere que abandonemos nuestra desesperada necesidad de una solución rápida y abracemos el desarrollo lento, orgánico y elegante de nuestro propio ser. Esto nos lleva a nuestro siguiente gran aprendizaje. La sabiduría de la paciencia, porque la verdadera sanación, como la apertura de una flor, ocurre en su propio momento sagrado. Hemos invitado la suave lluvia de la autocompasión para suavizar la tierra dura y seca de nuestros corazones. En esta tierra ablandada, la sanación puede comenzar. Para nuestras mentes modernas suelen ser impacientes. Buscamos una solución rápida, un plan de 10 pasos para la paz instantánea. Podemos abordar nuestra propia sanación con la misma energía agresiva y orientada a objetivos que aplicamos a un proyecto empresarial, y luego frustrarnos cuando nuestra tristeza o ansiedad no se ajustan a nuestro cronograma. Podemos convertir la espiritualidad en otra forma de esfuerzo, en algo más que lograr. Este impulso de apresurarnos, de forzar, de controlar el proceso de nuestro propio desarrollo, es una forma sutil pero poderosa de resistencia. Y paradójicamente puede mantenernos estancados. Consideremos una parábola. En el tranquilo jardín de un templo, crece un magnífico magnolio. En primavera,
se cubria de grandes y exquisitas flores. Una primavera, un joven novicio recién legado al monasterio, quedó cautivado por un capullo en particular. Era grande y perfecto, un cano apretado de pelo verde plateado, que permitía una gloriosa flor blanca en su interior. El novicio lo visitaba todos los días, observándolo, esperando a que se abriera. Se impacientó. Los demás capullos del árbol empezaban a abrirse pétalos, pero permanecía obstinadamente cerrado. Quería ver la belleza interior. Quería ayudarse que, una tarde, cuando nadie lo vea, se acercó al capullo y comenzó a arrancar con cuidado los pétalos exteriores con las uñas. Intentaba ser delicado, pero los pétalos se resistían, unidos en un vínculo que ellos mismos habían creado. Tiró un poco más fuerte. Logró abrir un pétalo, luego otro. Pero los pétalos no estaban listos. Todavía eran de un verde pálido por dentro, no del blanco puro que esperaba. En su torpe intento de forzar la floración, había magullado los delicados bordes, dejando marcas oscuras y feas. Había rasgado la fina membrana que los mantenía unidos. Finalmente, logró pelar todos los pétalos, revelando la flor interior. Pero no era gloriosa. Era una cosa herida, deforme y patética. Nunca se convertiría en la magnífica flor que estaba destinada a ser. Había destruido precisamente lo que anhelaba ver, todo por su impaciencia dot su abuelo. El anciano que cuidaba el jardín del templo, lo encontró llorando junto al árbol. Miró la flor marquita y luego el rostro cercado de lágrimas del mío. No lo regagó. Simplemente lo abrazó y le dijo: no puedes obligar a una flor a abrirse. Solo puedes dar lo que necesita: una tierra, agua y el calor del sol. Luego, debes confiar. La flor posee su propia sabiduría. Sabe el momento perfecto para abrirse. Tu trabajo no es abrirla. Tu trabajo es verla abrirse y maravillarse del milagro cuando lo haga. Esta sencilla parábola encierra una profunda enseñanza para nuestro propio camino de sanación. Nuestros dolores más profundos, nuestros traumas y bloqueos emocionales más arraigados, son como el capullo cerrado. Están fuertemente envueltos por una razón, a menudo como una forma de autoprotección. Nuestro ego impaciente, la parte de nosotros que quiere sanar ya, es como el joven novato. Ve nuestra parte cerrada y quiere abrirla, analizarla, procesarla, terminar con ella. Podemos lograrlo mediante terapias agresivas, hablando sin parar de ello, ofreciéndonos a realizar prácticas espirituales para las que no estamos preparados. Y en esta prisa por sanar, a menudo podemos causarnos más daño. Volvemos a traumatizarnos, lastimando los delicados pétalos de nuestra propia psique. La enseñanza central aquí se centra en confiar en el proceso natural, orgánico y a menudo gradual de liberación. Se trata de comprender que la sanación no es un acto mecánico, sino agrícola. No es como arreglar una máquina, es como cultivar un jardín. No podemos obligar a una semilla a germinar. Solo podemos crear las condiciones adecuadas. Podemos labrar la tierra, regar, asegurar la luz del sol y arrancar las malas hierbas. Luego, debemos rendirnos a una sabiduría mucho más antigua y profunda que nuestra propia mente esforzada. Debemos tener la paciencia de dejar que la naturaleza siga su curso. En nuestro mundo interior, crear las condiciones adecuadas significa practicar lo que hemos estado explorando. La tierra es nuestro cuerpo, que aprendemos a relegir y cuidar.
El agua es el flujo de la impermanencia, que apremos a no resistir. La luz del sol es la calidez de la autocompasión, que aprendemos a irradiar into nuestro ser. Deshabar es la práctica de reconocer nuestras narrativas dolorosas y soltarlas con delicadeza. Cuando creemos estas condiciones con diligencia y paciencia, los brotes que tenemos dentro comenzarán a florecer por sí solos. La metáfora que capta este proceso a la perfección es la del pétalo que se despliega. Es la imagen misma de la liberación elegante, espontánea y natural. La flor no se esfuerza por abrirse, no se resiste. Simplemente responde al calor del sol. Cuando las condiciones son propicias, seed se suelta. Abrirse es una rendición, no un logro. Y sucede lentamente, pétalo a pétalo. No es una explosión repentina, sino un proceso gradual, casi imperceptible, de transformación. Un día es un capullo firme. Una semana después es una flor gloriosa y abierta, compartiendo su belleza y fragancia con el mundo. Practicar este tipo de paciencia es un acto radical en nuestra cultura de velocidad y eficiencia. Significa soltar nuestros plazos. Significa abandonar la creencia de que ya deberíamos haberlo superado. Significa hacer las paces con el ritmo de nuestro propio desarrollo. A veces, un dolor particular puede necesitar ser albergado en la calidez de nuestra compasión durante mucho tiempo antes de que se sienta lo suficientemente seguro como para liberarlo. Intentar apresurarlo es comunicarlo a esa parte herida de nosotros mismos que, una vez más, está siendo un problema, que no es suficiente tal como está. La paciencia, por otro lado, comunica un mensaje profundo y sanador de aceptación. Dice: puedes tomarte todo el tiempo que necesites. Estaré aquí contigo. No me iré en ninguna parte. Este tipo de paciencia no es una espera pasiva. Es una confianza activa y comprometida. Es la profunda intuición de que el sol brilla, la lluvia. Si que la inteligencia de la vida en nuestro interior siempre avanza hacia la plenitud. Nuestra única tarea es apartarnos de su camino. Practicamos esta paciencia activa y confiada. Ahora mismo, encuentra de postura de quietud y gracia. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu respiración sea natural. Leva tu conciencia al centro. Da decir a tu corazón. Te invito a visualizar un capullo de flor firmemente cerrado que reposa allí. Puede ser una rosa, un loto, una magnolia o cualquier flor que te hable. Observa su color, su textura. Siente su tensión, su energía cerrada. Este capullo representa una parte de ti que no está lista para abrirse. Un dolor que no está listo para liberarse. Ahora, observa tu propia actitud hacia este brote. Hay una parte de ti que se impresiona con él. ¿Que quiere forzar su apertura? ¿Que ve su estado cerrado como un problema? Simplemente observa este impulso sin juzgar. Este es el novato que llevas dentro. Cambiemos ahora nuestra perspectiva. A la del jardinero sabio. Sabemos que no podemos forzar el brote. Nuestra tarea es simplemente crear las condiciones ad y ciudad es dot así que, al inhalar, imagina que respiras la cálida y dorada luz del sol. Imagina que esta luz lina te do decir, y concentra su suave y vivificante calidez en el capullo de tu corazón. No le estás apuntando con un rayo láser. Simplemente le estás permitiendo que se beba en una calidez suave y penetrante, como una flor que se reliable al sol de la mañana dot al exhalar. Simplemente descansa. Libera cualquier esfuerzo, cualquier agenda. Simplemente permanece presente con el capullo.
en una atmósfera de amor incondicional y paciente. Continúa esto por unos instantes. Inhala la luz del sol. Exhala, y diga que fluye dat no busques que el capullo se abra de golpe. Es el deseo de entretenimiento del ego. En cambio, buscas una sutil relajación. Puedes sentir como la tensión del capullo se relaja, aunque sí. ¿Un poco? ¿Te imaginas que uno de los pétalos exteriores se afloje, aunque sea un poquito? La práctica no se trata de ver la floración final. Se trata de enamorarse del proceso de cuidar el capullo. Se trata de encontrar la alegría en el simple acto de respirar la luz del sol y exhalar paz. Se trata de confiar en la sabiduría de la flor. Se abrirá en el momento perfecto. Liberar su dolor cuando se sienta lo suficientemente segura para hacerlo. Es la seguridad que necesita. Deja ir la necesidad de sanar hoy. En cambio, compromete de cultivar con paciencia y amor el jardín de tu corazón, día a día. Este es el camino más verdadero y compasivo hacia la sanación. La liberación ocurrirá como consecuencia natural de tu presencia amorosa. Será un regalo de la gracia, no un premio. Guarda en tu corazón la imagen del capullo de una flor que se calienta suavemente. La paciencia no es solo esperar. Es la fe en que la floración es inevitable cuando las condiciones son propicias. Y la condición más fundamental para nuestro jardín interior, la que permite que la luz de la conciencia llegue incluso al capullo, es la práctica de estar anclado en el momento presente. Estar presente es ser paciente. Y la manera más sencilla, directa y poderosa de llegar al momento presente es regresar una y otra vez al ancla que nos acompaña desde el principio hasta el fin, al ritmo constante y fiel de la respiración. Hemos hablado de soltar, de cultivar la compasión, de ser pacientes con el lento desarrollo de nuestra propia sanación. Todas estas son intenciones profundas y hermosas, pero pueden parecer abstractas. ¿Cómo? De forma práctica y en cada momento. ¿Lo logramos? Cuando una tormenta de recuerdos dolorosos o de ansiedad futura nos azota repentinamente, ¿cómo encontramos el equilibrio? Cuando las olas de la emoción amenazan con hundirnos, ¿a dónde recurrimos? La respuesta es increíblemente simple y profundamente profunda. Recurrimos a la respiración. El Buda histórico, Siddhartha Gautama, tras ecos de búsqueda y práctica de austeridades extremas, se sentó bajo un árbol bodhi, decidido a no levantarse hasta encontrar el fin del sufrimiento. La práctica en la que se asentó, la que lo condujo a su profundo despertar, no fue una visualización completa en un ritual esotérico. Fue la sencilla y humilde práctica de la atención plena a la respiración, conocida en Pali como Napanasadirs su propia respiración, entrando y saliendo. Esta fue la base de su liberación, y puede ser la base de la nuestra, porque es tan poderosa la respiración. Porque siempre está en el presente. No puedes respirar en el pasado, no puedes respirar en el futuro. Ser consciente de tu respiración es, por definición, estar aquí, ahora. Y el momento presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. Es el único lugar donde tenemos verdadero poder y verdadera paz. Nuestro dolor persistente, nuestros ecos y nuestros fantasmas viven exclusivamente en el pasado. Nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros miedos viven exclusivamente en el futuro. El pasado es un recuerdo. El futuro es una fantasía. Lo único real es esta única respiración en dot al volver nuestra atención de forma constante. Y
Suave a la sensación física de la respiración, realizamos un acto radical. Desconectamos la máquina de vivir en el tiempo de la mente. Interrumpamos el ciclo interminable de cavalación sobre lo que fue, y la frenética catastrofización sobre lo que podría ser. Volvemos a casa. Neurológicamente, esta práctica tiene un efecto poderoso. Cuando nos sumergimos en historias dolorosas o pensamientos ansiosos, la parte en nuestro cerebro llamada red neural por defecto se activa intensamente. Esta es la red responsable de la rumia, el pensamiento autorreferencial y la divagación mental. Al mismo tiempo, nuestra amígdala, el sistema de detección de amenazas del cerebro, puede estar altamente activa, manteniéndonos en un estado de estrés leve o de lucha o huida. Cuando centramos conscientemente nuestra atención en la sensación somática y física de la respiración, la frescura del aire en las fosas nasales, el subir y bajar del abdomen, activamos la red neuronal positiva para las tareas. La estamos asignando a la mente una tarea simple y concreta. En el presente, el simple acto empieza a calmar la red neuronal por defecto y a calmar la amígdala. En realidad, usamos el cuerpo para calmar la mente. Usamos el presente para sanar. El PSADO. La metáfora más efectiva para esta práctica es la respiración como ancla. Imagina que te metes en pequeño barco en un vasto océano. El océano puede ser tranquilo y cristalino, pero también puede convertirse en una furiosa tormenta de pensamientos y emociones. Cuando llega la tormenta, el barco se ve sacudido. Sin piedad por las olas de la ira, el miedo o la desesperación, nos sentimos perdidos, indefensos, a merced de la tormenta. Podemos estar tan absortos en el drama de las olas que olvidamos que nuestro barco tiene un ancla. La respiración es esta ancla. Es firme, constante y siempre disponible. La práctica de la atención plena y la respiración es el simple acto de reconocer la tormenta y elegir conscientemente soltar el ancla. El ancla no es que la tormenta se vea. Las olas de pensamiento y emoción pueden romper y rugar. Pero el barco ya no está perdido, ya no está merced de la tormenta. Se mantiene firme y seguro en un lugar. Al mantenernos en el momento presente, el ancla de la respiración permite que la tormenta pase sin volcarnos. Nos permite ser... con nu, estar a experiencia, por intensa que sea, sin que se consuma por completo por él. Esta práctica no se trata de detener nuestros pensamientos. Eso es imposible. No se trata de alcanzar un estado de calma perfecta y de cosa. Es un objetivo poco realista que lleva a un mayor esfuerzo. La práctica se trata simplemente de donde decides poner tu atención. Se trata del acto suave y repetido de notar que tu mente ha sido arrastrada por la tormenta y luego, con amor, sin juzgar, soltar el ancla de nuevo, volviendo tu atención a la simple realidad física de la respiración. Es momento de notar. Y es momento de regresar. Es toda la práctica. Cada vez que la realizas, fortaleces tu músculo de la conciencia. Creas una nueva conexión neuronal. Eliges la paz en lugar de la confusión. Ahora, echemos el ancla. Juntos. Encuentra tu postura. Una que represente dignidad y tranquilidad. Cierra los ojos o baja la mirada. Comencemos con 3 respiraciones más profundas y intencionales para indicar nuestra llegada a este momento. Inhala por la nariz, llenando el abdomen, las costillas y el pecho. Y luego exhala con un suspiro suave y audible por la boca, liberando lo que cargabas hace un momento.
dos veces más. Inhala profundamente, y exhala completamente. La última. Inhala presencia, y exhala tensión. Ahora, deja que tu respiración recupere su ritmo natural y natural. No hay necesidad de controlarla, and hay modificarla. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Tu única tarea es sentirla. Dirige tu atención a las sensaciones físicas de tu respiración. Puedes optar por concentrar tu atención en la punta de tus fosas nasales, sintiendo la sutil frescura del aire al entrar y la suave calidez al salir. Es una sensación leve, pero siempre está ahí. Concentra toda tu atención en esta puerta de la respiración. O quizás prefieres centrar tu atención en el movimiento de tu pecho o vientre. Siente la suave subida de tu abdomen al inhalar y la suave bajada al exhalar. Concentra tu atención allí, como si fueras un marinero con la mano apoyada en la firme cadena del ancla. Tu mente divagara. No es un error, no es un fracaso. Es simplemente lo que la mente es. Divara entre pensamientos, planes, recuerdos, sonidos. En el momento en que notes que tu atención ya no está en la respiración, experimentarás un momento de plena conciencia. Habrás despertado. En ese momento, reconoce con delicadeza a donde se fue tu mente a pensar, y luego, con la amabilidad con la que guiarías a un cachorro perdido de vuelta a casa, con delicadeza y amor, dirige tu atención de vuelta a la sensación física de la respiración en de vuelta a la frescura en las fosas nasales. De vuelta al saber y bailar del vientre. Descansaremos aquí en silencio un rato. No hay a dónde ir, nada que hacer, nada que lograr. Solo la simple y profunda realidad de este respiro, y luego al siguiente. Echando el ancla, volviendo a casa, una y otra vez. Y otra vez, mientras te ancla te mantiene firme en las tranquilas aguas del presente, puedes percibir el clima de tu mente. Puedes ver las nubes de pensamientos flotando. Puedes sentir las corrientes de emociones tirando suavemente del barco. La práctica de anclarse en la respiración da lugar de forma natural a la capacidad de simplemente observar estos eventos internos sin dejarse levar. Cada vez que volvemos a la respiración, tenemos un breve momento de iluminación donde vemos la tormenta de pensamientos en la que nos perdemos. Esto nos lleva a nuestra siguiente práctica crucial. ¿Qué pasaría si pudiéramos aprender a observar estas nubes y corrientes con una mirada fija y curiosa, sin abandonar nunca nuestro ancla? ¿Qué pasaría si pudiéramos aprender a ver nuestros pensamientos sin convertirnos en ellos? Al anclarnos en la respiración, creamos una pequeña isla de quietud en medio del océano, a menudo turbulento de la mente. Desde esta isla, podemos comenzar a observar los patrones climáticos de nuestra propia conciencia con una nueva perspectiva. Podemos ver los pensamientos y sentimientos que surgen, alcanzan su máximo y desaparecen. Esto nos lleva a una comprensión fundamental en el camino hacia la libertad. Una comprensión que es la esencia de la práctica de la atención plena. No. Tus pensamientos es la conciencia en la que aparecen tus pensamientos. Este es un cambio sutil pero transformador. Solemos pasar la vida completamente inmersos en nuestros pensamientos. Surge un pensamiento como soy un fracaso. Y lo creemos, nos convertimos en él. Sentimos la vergüenza y la tristeza que lo acompañan como si fuera una verdad absoluta, entregada por un oráculo. No lo experimentamos como si surgiera un pensamiento sobre el fracaso. Lo experimentamos como yo soy un fracaso. Esta fusión, esta identificación con el contenido de nuestra mente, es el mecanismo que nos mantiene atrapados en ciclos de dolor.
È una historia classica zen que illustra la perfección la alternativa. Un joven monje, reconocido por su brillantez intelectual, se sentía profundamente atormentado por su propia mente. Se quejó a su maestro: mi mente es como un mercado al mediodía, caótica, ruidosa y llena de un parloteo interminable. No puedo encontrar un momento de paz. ¿Cómo puedo detener estos pensamientos para encontrar el silencio? El maestro, en lugar de ofrecer una técnica compleja, condujo al monje fuera del templo y a una colina cercana. Ese día, el cielo era de un azul brillante, salpicado de grandes nubes blancas que se movían perezosamente con el viento. Tu tarea de hoy es sencilla, dijo el maestro. Quiero que te sientes aquí y detengas el movimiento de esas nubes. El monje quedó estupefacto. Maestro, eso es imposible. No puedo detener las nubes. Las mueve el viento. No las controlo. Exactamente, respondió el maestro con un brillo en los ojos. Ahora, quiero que te sientes aquí y las observes. No intentes cambiarlos. No intentes hacer de los hermosos annihilar a los oscuros. Solo observalos nacer en un horizonte, flotar en la inmensidad del cielo y disolverse en el otro. Observalos. Todo el día, el monje obedeció. Se sentó en la ladera desde la mañana hasta la tarde. Observa cómo se forman pequeñas y tenues nubes de la nada. Las vio unirse para convertirse en grandes y espectaculares figuras. Observa cómo pasaban. Nubes oscuras y grises, cargadas de lluvia, y cómo se dispersaban de nuevo en inofensivas bocadas blancas. Al final del día, una profunda paz lo invadió. Fue ante su maestro y se inclinó. Lo entiendo, dijo. Mis pensamientos son como esas nubes. No puedo detenerlos, y necesito hacerlo. No soy yo, son solo el viento que atraviesa el cielo. De mi mente. Esta es la esencia de la práctica de la observación consciente. Consiste en cultivar una conciencia amplia y sin prejuicios, que permite que nuestros pensamientos y sentimientos fluyan sin heridas en ellos. Es lo que algunas tradiciones llaman conciencia sin elección. Simplemente observar lo que surge en nuestro campo de conciencia sin aferrarnos a ello, si es placentero, y rechazarlo, si es desagradable. La metáfora de los pensamientos como nubes que pasan en el vasto cielo abierto de la mente es una de las más poderosas que poseemos. Nuestra verdadera naturaleza, nuestra conciencia más profunda, es como el cielo. Es vasto, ilimitado, luminoso y fundamentalmente pacífico. Siempre está ahí. Los pensamientos, emociones y sensaciones que nos recorren son como el clima. A veces el cielo de nuestra mente es despejado y azul. A veces está lleno de suaves nubes blancas de pensamientos felices. A veces está oscuro y nublado, con tormentas de aire, dolor o miedo. Nuestro error es olvidar que somos el cielo. Creemos que somos la nube. Cuando aparece una oscura nube tormentosa de tristeza, decimos soy este. Y nos encontramos a su alrededor, convirtiéndonos en la tormenta misma. La práctica de la observación consiste en recordar, en ese momento, que somos el cielo. La tormenta es solo un patrón meteorológico pasajero. El cielo no se ve afectado por la tormenta. El cielo no necesita luchar contra la tormenta. El cielo simplemente proporciona el espacio para que la tormenta sea lo que es, sabiendo que también pasará. Esta práctica desata nuestros pensamientos más dolorosos. Un pensamiento obsesivo y crítico
es como una nube oscura y desagradable. Cuando nos fusionamos con él, lina toda nuestra realidad. Es todo lo que podemos ver. Pero cuando nos detenemos, y lo vemos como una nube. Now, cielo pierde su poder. Es solo un objeto flotando en un espacio mucho mayor. Podemos mirarlo y decir, ahí está de nuevo la nube de no soy lo suficientemente bueno. Hoy tiene una forma interesante. Podemos observar su textura, su color, su movimiento, sin tener que subirnos a ella y dar un paseo. Este acto de desidentificación es profundamente liberador. El pensamiento puede seguir ahí, pero ya no nos consume. Nos hemos desconectado de su narrativa. Este no es un ejercicio intelectual frío y distante. Es una contención cálida y compasiva de nuestra propia experiencia. Creamos un entorno interior seguro y espacioso, donde incluso nuestros pensamientos y sentimientos más difíciles pueden existir sin ser juzgados ni exiliados. Paradójicamente, al darles espacio en nuestros pensamientos y sentimientos, les permitimos fluir con mayor rapidez. Es nuestra resistencia a ellos, nuestra lucha con ellos, lo que les da energía y los hace persistir. Como una tormenta que se detiene debido a frentes climáticos conflictivos. Practicamos convertirnos en el cielo ahora mismo. Acomodate. Deja. Que tu cuerpo se aquiete, tu respiración, tu ancla. Primero, toma conciencia del cielo de tu mente en su estado natural. Simplemente observa lo que está presente. ¿Hay muchas nubes hoy? ¿Pocas? ¿Se mueven rápido o lento? Simplemente observa, sin ningún propósito de cambiar lo que ves. Ahora, practicaremos una técnica sencilla de observación. Durante los próximos momentos, quiero que descansen en un estado de conciencia abierta. En lugar de centrar solo en la respiración, permiten que su conciencia se amplíe y receptiva, como el cielo mismo. Simplemente observen todo lo que surge en su conciencia. Puede ser un pensamiento, una sensación física, un sonido externo o un sentimiento. Cuando surge algo, te invito a que lo etiquete suave, silenciosamente si surge un pensamiento sobre tu lista de tareas, simplemente etiquetalo, pensando. Si oyes un sonido del exterior, etiquetalo, escuchando. Si sientes picazón en la nariz, etiquetalo, sintiendo. Si una oleada de tristeza te invade, etiquetalo, sintiendo que no necesitas involucrar en el contenido. No estás juzgando el pensamiento, analizando el sonido, e intentando satisfacer la necesidad. Simplemente estás observando y nombrando la categoría de la experiencia. Pensar, escoger, sentir. Cada etiqueta es un sutil recordatorio de que eres el observador, no lo observado. Eres el cielo, no la nube. Eres la conciencia que percibe el pensamiento, no el pensamiento en sí. Cuando te pierdes, lo que sucederá, simplemente nota que has sido arrastrado por una nube, y luego regresa suavemente a tu práctica de observar. Y de que yo he tardado, estaba perdido en mis pensamientos. Pensando, intentemos esto juntos ahora en silencio. Descansa como el cielo, y simplemente observa el clima de tu experiencia a medida que surge y desaparece. ¿Qué notas al practicar esto? Quizás notes que los pensamientos son increíblemente fugaces. Aparecen de la nada y desaparecen con la misma rapidez si no te aferras a ellos. Quizás notes que no los estás creando. Simplemente surgen. Quizás notes que, bajo el tráfico de las nubes, hay una quietud profunda y duradera. Una quietud que siempre estuvo ahí. Este es el cielo de tu verde naturaleza. A medida que practicamos constantemente,
La observación de nuestros pensamientos sin aferrarnos a ellos. Comienza a producirse una consecuencia natural, similar a lo que ocurre después de una lluvia larga y necesaria. Las nubes comienzan a dissiparse. La turbulencia mental disminuye. Y el lodo de nuestro pensamiento incesante y agitado, que ha mantenido nuestro mundo interior tan opaco, finalmente comienza a sentarse. Y en esa calma por primera vez puede surgir una profunda claridad. Podemos comenzar a ver hasta el fondo de nuestro propio ser. Esto nos conduce al preciado don que nace, la quietud, el don de la introspección. Nos hemos anclado en el presente con la respiración. Hemos aprendido a observar las nubes de pensamientos flotar en el cielo de nuestra mente sin dejarnos levar por ellos. Al continuar con estas prácticas, algo extraordinario comienza a suceder. La actividad frenética de la mente comienza a disminuir. El parlatio interno disminuye. Una sensación de amplitud y tranquilidad crece. Es como estar en una fiesta ruidosa y caótica durante horas, y luego salir a la noche fresca y silenciosa. El alivio es palpable. Es en esta quietud emergente donde pueden surgir la sanación más profunda y las percepciones más profundas. Exploramos esto con una última historia para nuestro viaje de esta noche. Había una mujer, una tejedora, conocida por la complejidad y belleza de sus tapices. Se enfrentaba a una decisión difícil en su vida. Sus hijos ya eran grandes, su esposo había fallecido, y ella intentaba decidir si vender la casa de sus antepasados y mudarse a un clima más cálido y agradable, o quedarse en el pueblo donde había pasado toda su vida. Su mente era marrana de pros y contras. Si se quedaba, tendría esos amigos y esos recuerdos, pero también los duros inviernos y el dolor de la soledad en una casa grande y vacía. Si se mudaba, encontraría calor y un nuevo comienzo, pero dejaría atrás todo lo que había conocido. Pasó semanas intentando encontrar una solución. Hizo listas, habló con amigos. Se quedaba despierta por las noches, con la mente dando vueltas sin parar, como un telar con el hilo enredado. Cuanto más pensaba, más confusa y ansiosa se sentía. Su mente era como un charco que alguien removía, frenéticamente con un palo, esperando ver el fondo. Pero remover el agua solo la volvía más turbia, más opaca de una tarde, agitada y frustrada, se dio por vencida. Dejó el telar, salió de su casa y se adentró en el bosque, a un lugar que había amado de niña, una pequeña poza escondida, alimentada por un diminuto y cristalino manantial. La poza estaba rodeada de antiguas piedras cubiertas de musgo y helicos. Se sentó en una de las piedras, no para pensar, sino simplemente para descansar. No tenía ningún plan, simplemente observaba el agua. Al principio, su llegada había perturbado la poza. El fino sedimento del fondo se había removido y el agua estaba turbia. Pero mientras permanecía allí sentada, completamente quieta, respirando con el bosque, notó que el sedimento comenzaba a asentarse. Lentamente, casi imperceptiblemente, el agua empezó a aclararse. Cuanto más permanecía en silencio, más clara se volvía la piscina. Después de un buen rato, el agua era tan transparente que parecía mirar a través de un cristal. Podía ver cada detalle del fondo, las piedras lisas y coloradas. Una pequeña rana verde descansando sobre una hoja hundida. El suave y rítmico latido del manantial del que brotaba el agua nueva. La claridad era absoluta. Y en ese momento de claridad exterior, surgió una claridad interior sin esfuerzo. La respuesta a su problema apareció en su mente no como resultado.
de un argumento logico, sino como una verdad simple, serena y evidente. Se siente menos como una decisión tomada, y más como una verdad que finalmente había logrado aquitarse. Sabía lo que debía hacer, una profunda paz lo envió. No había encontrado la respuesta agitando las aguas de su mente con más vigor. La había encontrado permitiéndoles aquello y stop la experiencia de esta mujer. Revela un principio fundamental del camino contemplativo. Las percepciones más profundas, las soluciones más creativas, y las verdades más profundas no surgen del pensamiento agresivo y lineal. Surgen como burbujas de un manantial profundo, de una mente que se ha vuelto tranquila, serena y aquitada. La mentalidad occidental a menudo equipara no hacer nada con perder el tiempo. Creemos que para resolver un problema, debemos pensar activamente en él. Para las tradiciones contemplativas orientales han sabido durante milenios que existe un tipo diferente de inteligencia, una sabiduría más profunda y la que solo se excede cuando la mente parlanchina y analítica se relaya. Piensa en tu propia vida. Cuando te vienen las mayores ideas. A menudo, no es cuando estás sentado en tu escritorio, mirando un problema, sino cuando te duchas, das un paseo, lavas los platos o en ese espacio liminal justo antes de dormirte. Todos estos son momentos en los que la parte de tu mente enfocada en la resolución de problemas se ha suavizado, permitiendo que surja una inteligencia más intuitiva y holística. La metáfora de la mente como un estanque de agua es perfecta. Nuestros pensamientos, emociones, preocupaciones y planes cotidianos son el sedimento. La agitación constante es nuestro pensamiento obsesivo, nuestra rumiación, nuestra ansiedad. Cuando estamos atrapados en este estado, nuestro mundo interior se vuelve turbio y opaco. No podemos ver las cosas con claridad. Reaccionamos desde la confusión y el miedo. Tomamos decisiones basadas en la turbulencia del momento. La práctica de la meditación, en todas sus formas, consiste en sentarse quieto al borde de la piscina. Dejamos de movernos. Dejamos que la respiración sea nuestro ancla. Observemos los pensamientos como nubes, y simplemente dejamos que el sedimento se asiente. No intentemos forzar el lodo a hundirse. Simplemente creamos las condiciones de quietud que la permiten asentarse por sí solo. Esto requiere confianza. Requiere que creemos que la quietud no es vacía, sino que, de hecho, es increíblemente fértil. Es la tierra fértil de la que brota la sabiduría. Las percepciones que surgen de esta quietud, conocidas como vipassana o la visión clara, tienen una cualidad diferente a la de nuestros pensamientos cotidianos. No van acompañados de agitación. En hay discusión. Llegan con una sensación de serena convicción, de paz y de una verdad evidente. Se siente menos como si se hubiera descubierto algo, y más como si se hubiera recordado algo que ya se sabía a un nivel mucho más prof. UNDO.es en es remanso de paz mental que, finalmente, podemos ver las causas profundas de nuestro dolor persistente. Podemos ver las viejas creencias erróneas que hemos mantenido sobre nosotros mismos. Podemos ver nuestros apegos con una claridad libre de juicios. Podemos ver el camino a seguir, no como una lucha, sino como un siguiente paso simple y claro. Dejamos de lucrar con nuestra realidad, porque finalmente podemos verla como realmente es. Sentémonos ahora juntos al lado de nuestra propia piscina interior y invitemos a esta claridad. Adopta una postura de serena dignidad. Tu cuerpo está quieto.
To respiration fly con naturalidad. DGQ de consciência si suave y abierta. Imagina que en el centro de decir, hay un charco de agua. Para muchos, durante gran parte del día, este charco está agitado, con el agua turbia por el sedimento de nuestras ajetreadas vidas y mentes. Durante estos próximos instantes, tu única tarea es permanecer en calma. No intentes lograr nada. No intentes tener una visión profunda. Simplemente le das a tu mundo interior la oportunidad de asentarse. Imagina que es la mujer del cuento. Sentada en una piedra musgosa llena al agua, observas tu propia piscina interior. Con cada suave respiration, permites que las partículas de pensamiento y preocupación se desvanezcan lenta y suavemente. No intentes derribarlos. Simplemente cree la quietud que les permite caer. Mientras te sientes en el silencio, es posible que comiences a notar los espi o está entre tus pensamientos. Por una fracción de segundo, hay un vacío, un momento de conciencia pura y silenciosa. Puedes descansar en ese vacío. ¿Puedes escoger el silencio mismo? El silencio no está vacío. Es la fuente. Es el agua cristalina de la que surge de lo demás. Es la quietud de tu verdadera naturaleza. No buscamos nada espectacular. Simplemente cultivamos el hábito de la quietud interior. Aprendamos a confiar en que este espacio de tranquilidad es el lugar más sanador en el que podemos estar. Si surge una revelación, recíbela con delicadeza. Si no surge, no hay problema. La práctica es la quietud misma. La claridad es una consecuencia natural, que llegará con el tiempo. Tu trabajo no es encontrar la verdad, sino crear el silencio interior donde la verdad pueda entrar y arte al sentarnos aquí en quietud. Puede surgir una sensación de conexión. A medida que nuestra mente se despeja, podemos ver que no somos solo. Esta fuente aislada, sino que nos alimenta un manantial universal. Podemos empezar a percibir los hilos invisibles que conectan nuestra pequeña fuente con toda la cuenca, con el océano, con toda la vida. Esto nos lleva a una hermosa y profunda comprensión que nuestra sanación nunca es solo para nosotros. Es un regalo para el mundo entero.